A very good evening to you, dear viewer, and welcome Danny at the Right Show. My name is Sylvia Wanja. Happy new month. This is the first Saturday of the month, and I hope that you have been blessed. Tulikuwa na the Prayer and Word Festival this week, which was absolutely amazing. Now the theme ilikuwa finding your purpose, and I hope umekuwa ukifollow through with the keshes in the morning and the lunch hour services and the kesha yenye ilikuwa climax, which was yesterday. Na kesho, young people, the youth, kesho tuko na impartation rally just for you. Na tulisema last time tukiwa na Masai hapa, ukikosa ukikosa. So after church, don't go anywhere. Na kama wewe si a member of the Kingdom Seekers Fellowship Church, you can come and join other youth so that we can seek the Lord together. Ama vipi, ndo tuweze kujua our purpose as well. You know, as young people, saizi, the toughest battles that we fight is trying to figure out your place in this earth. Unajaribu kujiuliza ni hii njia, hapana ni hii, what am I supposed to do, you know? And it's close, and you're closer to your goals, you're closer to your purpose if you're closer to your God. Because yeye ndo atakusaidia kukuguide, ndo ujue where your purpose lies, what is ahead of you, yeye ndo atakusaidia. Lakini sasa ukisema ukae hapo peke yako, you cannot survive in this world alone. Sawa sawa? You need God so that you can be able to find your purpose and accomplish that which God has put in place for you. Leo, Masai hayuko. I know most of you are waiting for him. But unfortunately, ameenda mapumzikoni kidogo. Tulisema it's very important for you to take rest. Usiweze experience burnout. We will talk about that sometime up ndani ya the show. We will talk about burnout, signs of burnout. Ndo ujue rest pia ni muhimu, yeah? As much as we're chasing our goals, we're trying to find our purpose. Ukifanya hivyo kama you are not well rested, utakuwa unajiwaste tu kwa sababu you won't be fresh, you won't be motivated to keep on pushing. Sawa sawa? So as much as you're working towards your purpose, as much as you're pushing, as much as you're giving your all, remember to take a rest. Sawa sawa? Kama kawaida hapa ndani ya The Right Show, tutaingia ndani ya the weekly updates, tujue ni nini imekuwa ikihappen. Alafu after that, we'll have a topic of discussion you don't want to miss. Alafu we have prepared amazing packages for you today. Tutakuwa na 2 segments that we'll be playing right here. Moja ni to meet the HR. It will focus on career. Na ya pili, it is inaitwa hustle safi. Tulisema, as much as umemaliza shule, you're a graduate, there's no need for you to sit at home and wait for that job. While waiting, you can make sure there's something small you can do with your hands. Naweza kupata mapato, ama vipi. So Hustle Safi will guide you there to know that this to small businesses, you know, something skills, hands-on, yenye nataka uguze ufanye kitu 1, 2, 3, na upate do za kujikimu. Kama youth, lazima ukae ukiwa mjanja, sawa sawa. So tutaanza leo na the weekly updates. I hope you guys are ready for that. And kama sijasahau, I have a surprise for you guys. So usiende mahali popote. Make sure you stick around and the surprise will be unfolding shortly. Ama vipi? Ni surprise yenye siko sure, lakini I'm really hoping itaingiana. Ndo isikuwa nimewapea promise yenye siwezi keep ya, ama vipi? So let's get into the weekly updates. Jana nilikuwa natembea ni town nikiwa na pilka kidogo, and then I met a certain I went to a certain place, kulikuwa na people of different age groups nini, and I overheard, yeah, jama sikio inanga pazia, ukiketi tu mahali kuna vitu utapik here and there. So I had a conversation about, I probably have even watched it kwa news. Ilikuwa a story about students in Eregi High School wenye walikuwa na display zombie-like symptoms. You know, sasa kulikuwa na so many propaganda. Unajua kitu kama hiki happen, kila mtu ako na their own different reason as to why these kids were having such convulsions, such symptoms. According to madaktari, after amefanya test kwa the body fluids, the nini, kila kitu, stool, hawakupata any infection. But alikuwa nasema it could be these kids walikuwa anxious juu ya mtihani, the end of year exams zinakuja. But sasa people were asking themselves, a whole 180 plus students experiencing the same thing. Kwani wote wanashtuka the same level? And some people were coming out with different ideologies. Mwingine anasema wali mix chemicals za lab wakakunywa, nini. But here's the thing. I think we really need to pray for these kids and this generation that is here. There's no telling for real what actually happened, but
what we need to do is pray for them. Could be it's true when daktari anasema they were really anxious. They're really anxious. They don't know what to expect when it comes to the end of year exams. Labda kuna a lot of pressure from the teachers, pressure from the parents, pressure from each and every direction so that they can become better and perform better. And now they don't know what to do. And probably it's not a coincidence and it happened, what you are, probably something worse would have happened, but we're praying for them to get better, and we're also praying for their parents to have the strength and the teachers as well, and everything is going to be okay. Ama vipi? Na wenye wana spread propaganda, oh, walikunywa chemicals za lab. Okay, sometimes kuna hiyo curiosity that comes with children. Ana mimi wacha niseme kweli, hata mimi nilikuwa na hiyo curiosity. Kwanza ukiambiwa usifanye kitu ndio ulikuwa unataka kuifanya zaidi. But yeah, we are hoping that is not the case, and venye tu tuliambiwa probably ni hivyo venye walikuwa anxious, na hiyo ndio ilifanya they were saying the whole issue was caused by kukosa fluids, like loss of fluids. That anxiety ilikuwa inafanya wana lose fluids kwa mwili, and that's why they were displaying zombie like symptoms. Hadi time walipelekwa hospitali, na wamekuwa in so many hospitals, they've been hospitalized, and we pray for them to get better so that they can resume their studies. Now tulikuwa tunaambiwa kuhusu the El Nino rains zenye ni El Nino ama El Nino. Guys, help me. The El Nino rains zenye zilikuwa zinafaa kuanza starting this month, zilipredictiwa na the weather department starting this month, and wameshinda wakituambia, they have been warning us to be well prepared for this, and as a result of being prepared during the El Nino rains, well, Nairobi County Government imepurchase boats. Yes, guys, it's going to be that serious. Watakuwa travel by boat in Nairobi because the rains that are being predicted ni kubwa. So, what I would advise anyone right now, wherever you're living, kwenye uko, wenye wanakaa kwa mabonde, wenye wanakaa, you know, everywhere, consult your nearest leader ndo awaambie exactly. Unajua tukisema El Nino, people are probably asking El Nino ni nini, ama kama wewe unajua, ambia watu wa area yako wajue hiyo ni nini, ndo wale wenye wanafaa kuhama wahame, ndo tusishinde kwa news tukisikia serikali saidia vitu zangu zimebeba, serikali nini. Let's try and be educated, tujue more kuhusu what El Nino can do, na tujue ni nini imepredictiwa in our various areas, na tuweze kujikinga. You know, prevention is better than cure. Sawa sawa? Let's prevent the damage while we still can. So, in other news, it may happen to a country neighbor, hapa Uganda. So apparently there was this young boy, 17 years of age. Now, by the way, I think we also talked about this some time back. A 17-year-old boy again, but this was in Kenya. Alikuwa anauzia watu dawa ya miti shamba, na akafanya mmoja akakufa, mwingine akakuwa seriously hospitalized. Now this Ugandan boy is also 17 years of age. Na yeye alikuwa na scam watu kuna jobs Kenya. He's from Uganda. So yeye na sister yake walikuwa na scam watu wakiwaambia kuna jobs Kenya, leteni do. So walikuwa wanawa traffic to a job that is not there. But walikuwa wanawalipisha, wanawatrafikisha, mnataka kwenda Kenya? Sawa, endeni Kenya. Na mnenda Kenya, hiyo job mlikuwa mmeambiliwa? Wapi? Hakuna. Na alikuwa arraigned, he was arrested. But again, unajua sasa huyu ako almost kuingia age ya youth. Tuache ukora. Sawa sawa? Tulisema maombi, Mungu mbele. Hiyo story ya ukora kidogo, weka ukora kando. Ukora, unaona siku zake zilifika na akajulikana what he was doing. Alafu I'm imagining the pain he put those people through. Unaambiliwa greener pastures, unaenda unapata there's nothing for you there. Unapata it was all a scam. Probably uliuza anything that you had to your name, everything that you had to your name uliuza. Ndio uweze kupata do, uweze kulipa in hopes for a better future in a different country. Alafu unaenda unapata hakuna kazi, pesa yako yote imeenda, you don't have a place to go back to. Let's not be agents who cause such pain everywhere we go. Ama vipi? Okay. Alafu in other news as well, kuna a lot of shuffling that has been done in the government, and we are hopeful for the best. Politics nini, lakini we said it is important for us to know what is happening around us, right? We need to be a woke generation that really understands what's happening. Kumekuwa na reshuffles kidogo, others wanafeel kama wamekuwa promoted, others have been demoted.
Lakini here is what we will do as Christians. Let's keep praying for our leaders and trust in their insight. Kwa sababu our leaders, yes tuliwachagua, lakini before that tuwachague wali receive mandate from God. So all we can do is that we can just keep praying for them. Ndo waweze kukua guided in the right way and the decisions tuweze kuzitrust. Alafu in other news, we keep on talking about social media, we keep on talking about digitalization of things. But with this comes another risk, yeah, cyber attacks. And according to a research imefanywa recently, Kenya hit record ya 860 million cyber attacks hii mwaka peke yake. 860 million cyber attacks. I'm sure mmeona during this year kumekuwa na a lot of stories. Unapata a big university imehakiwa nini yao, mtu ana claim pesa, mwingine amehakiwa Facebook yake, someone is extorting money, probably an influencer, someone is extorting money from them. So what I will say is, we need to really, unaona Data Protection Act. This year bado ndo WorldCoin imehappen. We need to sit down. Hata kama utasoma the whole document, because I know it's a handful, you can at least read kidogo, at least tujaribu kuelewa hii data protection inasema nini. How can I prevent myself from getting prone to these cyber attacks? Jota, there was a time, for those who watched Meet the HR jana, we were talking about the same. We were talking to an IT expert, Mr. Bernard Rono, mwenye alikuwa anatupea insight on how to prevent these attacks, these hackings. Alikuwa anasema most of the time, hata si kuhakiwa umehakiwa, si mtu ati ameenda aka break code ya nini yako akaingia, inakuanga take over. Unafaa kuangalia hizi two-step verification. Unajua hata YouTube inakuleteaga ama Google inakuletea, unasema not now, not now. Now those things are very important. Hizo updates za two-step verification such that mtu akijaribu kuaccess account yako, you are notified. Kwa hivyo tuache kuignore utu vitu. We need to protect as much as tunasema uko in the digital space. Usipojichunga, data yako itachukuliwa na itumiwe vibaya, ama mtu anascam watu with your name. Na sasa ikikuja ni kushikwa, utajitetea aje? Account ni jina yako, birth date ni yako, kila kitu ni yako, ID number ni yako. What will you say? Haya. So let's be careful and try to avoid cyber attacks. Kama hizo two-step verification processes, enda uziweke kwa simu yako tafadhali. Sawa sawa? Thank you. Alafu, history ya drugs, I don't know tutaiongelea hadi lini. Tumekuwa hapa, we have talked about bang so many times. Sasa ya leo, ni mbaya. We're talking about meth. Meth is a certain drug inatumika sana sana in the United States, uko abroad, overseas. I've never heard of it in Kenya, but it does serious damage. If you go to YouTube and watch a documentary, search to meth, mambo utaona, and even survivors of that drug, just looking at them, like probably someone amekuwa 3 years clean, but if you look at them unakanika mtu mwenye alikuwa anazitumia jana, kwa sababu ya the effects imemwacha nao. Sasa walipata kwa JKIA, zilikuwa zinajaribu kuingia ndani ya country, 9 million worth ya meth, lakini ilishikwa. That drug is very dangerous. Nata walikuwa nasema, comparing it to bang, we are not saying bang is good, but in comparison to bang, it's like 10 times worse. Nile, unakumbuka we were talking about a situation in Mombasa where the youth wanna feel heroin is not doing enough, so wanaimix na sijui tranquilizer ya animal na some prescription drugs, alafu the moment wametumia wana kama zombie kwa streets. Sasa meth peke yake bila hata kumixiwa na kitu yote inafanya kazi kama hiyo 3 times worse. So guys who are out there, young people, alafu hizi drugs zikiletwa azipelekewi shosh, azipelekewi gooks, zinaletewa young people, the youth. So we should be woke. Sawa tufungue macho, tufungue masikio, we be very very woke. Ukisikia mtu anakuita mahali na si nini rally ya kanisa, kata. Sawa Kama una feel ish about a person calling you somewhere, ama offering you something, do not indulge. Sawa. Let's try and protect ourselves and tuendelee kuwa more sane. Alafu, in other news, 16 people wenye wako linked to the confirmed gang wamekuwa arrested. Juzi wameanza kusumbua watu sana.
wamesumbua mama. Unasikiza news, unasikia an elderly woman was raped, you know, an age, unazaita mom amerepiwa, amenyang'anywa vitu. Some other people wamepigwa ngeta mchana na mapanga, na you know, like they were really causing harm. Again, these gangs ni za watu wa young people. We need to really remain woke if we are to change things and make things better. Ama vipi? Yes, so that is good news, and we are hoping that at least wenye wameshikwa watasema hao wengine washikwe pia, kwa sababu there is no need to cause havoc in a place yenye kumejaa peace. Sawa sawa? Na pia kama wewe hapo home and you have information about these gangs, imagine wewe tu uta bring about a change. This week I was reading something about the Ubuntu philosophy yenye ilianzia in South Africa na Nelson Mandela. Alikuwa anasema I am because we are. Sawa sawa? We need to rely on each other. I can't be who I am if it is not for... Singekuwa hapa nikiongea kama it wasn't for you, ningekuwa najiongelesha, you know. So I am who I am because we are. If you have any information about these gangs, if you know a way you can help police weze kuwashika, speak up. Sawa sawa? We are together in this. We are a community. Alafu kwa stories of sports. Najua expect them ongele stories of sports. Lakini, it is good we talk about these things. Ama vipi? So, for the first time in history, the 2030 World Cup is coming to Morocco. Najua kulikuwa na a lot of vita kidogo wakati Morocco aliingia semifinals. Watu wakisema Morocco is not part of Africa, they are white, sijui nini. But yeah, Morocco is still in Africa. Thank you very much. Hawezi just separate from us. And for the first time in history, the World Cup in 2030 itakuwa ndani ya Morocco, among other 5 countries. And that is good. That shows that now they even have an arena to host the whole thing. And again, it's important for us to work on our skills, our talents that we have. That's why we should thank God for the CBC. Inasaidia sana sana for the kids who are coming up to also rely on their talents and skills, to also work on them. Ingine ilikuwa inafinyilia talent, unaambiwa it's books 24/7, it's theory, but CBC is more hands-on. Wanajifunza skills, so from a young age wanagrow wakijua what they're supposed to do, which is very, very, very important. Alafu in other news, hii ni archaeology kidogo, wacha tuingie history. Inasemekana side za Zambia walipata, you know, kitambo tulikuwa nasema the cradle of mankind, hizi mambo za inventions, nini zilianza majuu, right? Hakujakuwa na history nzuri ya kujua what was happening in Africa during the time. Vitu zilianza kudokumentiwa after wazungu wamekuja na maboats, wameanza slave trade and all that. That's when sasa kumekuwa na documentation. But archaeologists, as they were doing their things, they're still carrying out research, wanaenda sites, wana discover new places. Along a river in Zambia, walipata some wood yenye ilikuwa ilikuwa imetengeneza structure, and they are dated to like the BBCs, like hizo times za kitambo sana. And sasa they were saying that this will bring about new discovery, like vitu zetu tunasema tuliletewa na wazungu. Na hata in that structure along your river walikuwa wanapata hadi some pieces of wood zilikuwa zinakaa zimechomeka, you know. And we thought that imoto ilikam na wazungu, and this fine things that we see right now tulikuwa tunajua zilitoka na wazungu. But surprise, who would have thought? Anyway, let's not preempt hatujui ukweli ni gani, lakini we will get to know once they have done their research and they have discovered exactly what this means for us as Africans. Does that mean that probably before the Europeans came we had fire? Probably we were intelligent enough to build structures. You know, we are not, Africans were not intelligent. So probably we were more intelligent than they expected us to be. So let's leave them to do their research, and then nitakuwa nikiwapea update venye watasema kuhusu hiyo mambo ama vipi. So guys, don't forget to send us your feedback at 0721105105 WhatsApp ama normal text, na pia MBCI TV Facebook page tuko live
Yes, tell us what you say. Now 23814 SMS code, which is absolutely free. Tell us where you tell me where you're watching me from. And yes, and how you are enjoying this new month. It's going to be a month of full of blessing. Kwa hivyo uzi receive. Ama vipi vetu tulianza na word and prayer festival. It was very, very powerful. Finding your purpose. Najua mwaka inaenda kuisha, right? And kuna hizo resolutions zenye tumeishi tunaanzaga at the beginning of the year, ama probably you've had it longer and you're trying to figure out what happens now. You know, it's not too late for you. Inaweza kuwa tu ni 3 months pekee zimebaki, okay, roughly 3 months zimebaki, lakini there's still something unaweza fanya, sawa sawa. So don't cast yourself aside and believe in yourself, and who knows, sawa sawa. But remember, nothing will happen if you don't agree, you don't push yourself to go for your purpose. And remember, in everything that you do, make sure you walk with God. You cannot walk in this life alone. Ama vipi? Alafu, hey, youth, guys, Kerogoya, kuna watu walikuwa napiga watu 9. Ile 9 tulikuwa tunaongelea hapa na Masai. And surprisingly, it was a gang of 4, right? 2 of them guys, 2 ladies. Yani wasichana siku hizi tumeanza kupigana ngeta. It's not okay, let me stop laughing because it's not funny. Ladies, 2 ladies na walikuwa, there was a CCTV footage that's going around. I don't know if you guys mliona, na kama hujaiona unaweza search Kerogoya. There was a CCTV, like walikuwa neighbor. I don't know if they had not seen it ama lakini siku yao ilikuwa imefika. CCTV ilikuwa tu juu, like you could clearly even see their faces wakipiga. Yana ni madem wanapiga 2 grown ass men na 2 grown men na wakachukua nini. Hey. Anyway, so guys, siko peke yangu leo. I would like to introduce someone metoka tukifanya show na yeye anaitwa Chelaa. Najua mmemsikia kwa radio mara kadhaa, and yes, she is here with us today. Yes. Chelaa, Nugu, umechelewa wapi? Hapana, wewe na Masai wewe. Mbio sasa gafuni hapa na pale. Wapi uko? Nilikuwa nimekimbia huko Sagayos, nikakata hivi guna, nikakucha na hiyo ya kwenda library. Nikapanda hivi, nikakucha hapo ya Naivas. Ina hivi by the time imenikonga. Na zote ulikuwa unakimbia? Si unakimbia unaanza. Yes, you jog on the spot. You run bole mpaka unafika. Mbio haitaki chooks. Karibu kwa show. Yes, asante. Hata nimekubebea maziwa, sijui kama unatumia murusiga. Nikose aje? Okay. Sasa utaonja sai. Unataka nianze mbele ya screen? Unajua nitakumalizia. Nataka kuchuma. Hata sikuchama. Haya, salimia watu home, mwambie wewe ni nani? Yes, my guys. My name is Chelaa, Lakwet Jeso aka Gigi and Kingdom Influencer. Yes, mimi ndio yule mkimbiaji ambaye hamjawahi muona kwa World Cup, lakini ninakimbia. Yes. Nataka kusali kwa World Cup. World Cup mnakimbia? Si tunakimbia hapo kwa football. Nukweli, nataka kusalimia watoto wa nyumbani, watu wa Sambutu, wa Sinikishu. Age nawapenda sana chamin. Yes. Umetuamulia leo? Nimaamulia leo, acha nifike. Kama ulikuwa unakimbia. Si nimezoea kufanya tisi. If you are used to exercising, you will not TV. You will just find yourself, your legs walk, like run. Yes. Situfanye aje? Sasa mimi basi unitrain. Uko trainer wangu. Utatake time. Ni sawa, nitavumilia. Uko sure? Niko sure. Unataka kutrain for how long? Training ugwasa, uko sure utawacha chakula singine. 1. Chakula kama gani tuone kama tutakubali? Chakula kama chibo. Sijui ingine inaitwa SpongeBob. Chakula kama ingine na gaifi rollers. Rollers. Gani? Ile inagwa rollers. Ile kwa supermarket. Rollers ile sugumlu wetu inaiga iko na cabbage. Iko na cabbage. Spring roll. Rollers. Spring roll. Spring roll. Unawacha hiyo. Unawacha grips. Spring rolls ni healthy. Abana. Siko na cabbage. Kwa mkimbiachi unga ifai gwe mingi.
Lakini sio ni unga tu kidogo kufunika juu. Ndani ni cabbage. Haya, nimekuambia takulimia. Ni sawa. Sasa kujitetea. Sawa, tuta sacrifice spring roll. Yes, spring roll alafu kwa hizo calories hizo machuis. Hiyo unaacha soda si sana, una reduce. Haya, vitu kama unakuwa mtu wa kupenda maji. Maji ya kukunywa. Maji drinking water. Ningefikiria unasema ya kuogelea. Hapana, ya kuogelea. No. Alafu kitu kingine unakuwa mtu asubuhi 3 am naamuka. Haya. Ukiamuka unaanza tu hapo kwa mlango. Pole 3 asubuhi. Pole. Haya, unafaa viatu zako. Ukichoka tu. Ukishafaa viatu, unaanza sasa kukimbia. Unaanza kwanza pole. Ukifika katikati unachapa speed. Alafu unamaliza 3 am. Mukimbiaji, ukiona mtu mukimbiaji usifikirie ni choki. Those people work. 3 am umeamka kwa baridi uko mbio. Unafikiria ni mchezo kukimbia. Ushaiona mukimbiaji mwenye ako na kitambi? Mimi nauliza tu. Labda gwenyu iko. Sijawahi ona mimi. Lakini watu wanafanya. Lazima ufanye tizi. Lazima. Hakuna kunini. Unajua juzi time tulikuwa na Masai. Amekutaja mara kadhaa, kwa hivyo by the guys, undo Chelaa mwenye Masai anashinanga akisema. Mimi ndo Lakwet Jeso. So alikuwa anasema aje ati mnakuanga group ya watu watatu. Wewe, yeye na Japheth. Yes. Sawa. So mkienda pamoja mnaendanga mkiwa nyinyi watatu. Kwani aliexpose siri? Tulikupaliana sisi. Sasa alikuwa anasema hivi. Kukitokea shida, mkitembea kwanza kukiwa na giza. Japheth ndo anapiga nduru. Ni kweli. Hiyo ni kweli. Haya, na nikafikiria nagelea Japheth. Tulikuwa tunaificha juu ya Japheth. Tulikuwa tunasema Japheth angejua atakasirika friendship kati. Haya, Japheth ni wanduru. Ni kweli. Nduru yake ni sharp, siku nyingine muipi. Akuachilia hivi moja. Unajua ile na ile kitu ya kigora. Yeye ni hiyo. Usimwambie. Ameshasikia kila kitu. Wewe na yeye leo. Haya. Wewe sasa hapa unajua tunge Masai ni wa vita. Ati ndo anapigana. Alikuambia ni wa vita. Alafu wewe Masai yeye ni wa rungu. Kuna difference ya rungu na vita. Yeye anapika mtu. Wengine amekoma. Usimwambie pia. Unajua nachuega tapani. Haya, kumbe anakuanga violent. Asi violent. Kuna tu ile time yenye unaweza gosa security alafu unataka kuprotect marafiki zako. Sasa tukue hivyo watatu. Unajua Japheth ni wanduru na ametensa amestuka. Sasa babu. Masai atafanya nini? Anachukua rungu. Anakonga watu. So kwa hivyo hakuwa amekosea kusema ni wa vita. Hakuwa amekosea. Lakini sio umesema ni vita za rungu. Ni za rungu. Yangu mimi sijawahi ona Masai. Masai kwenye hiyo sijawahi ona. Siri imekuwa exposed yote. Alafu sasa akasema wewe kukimbia. Ni kweli. Mimi nikiona shida mimi siwezi kutanganya, siwezi simama hapo. Sasa alikuwa anasema unakimbia unaenda unaita usaidizi. Yes. Nakimbia naenda naita watu wa chief, naita mapolisi, naita hata chief na mwambia kucha pesa yangu anakambiwa. Alafu unarudi nao ama unaenda ukienda home? Naenda. Sisi. Sasa ninagaa hapo tena nirudi alafu nipate watu polisi hawajafika. So kwingine Masai amekasirika juu ya story. Ananiuliza, "Kwa nini unaacha your friends? Your friends want them to die. Unapanga tugufi." Hakutuambia hiyo part. Hakusema juu. Ilikuwa kesi. Anyway guys, we're going to take a quick break, but we're going to be right here on the right show. Sasa make sure you send us your feedback 0721105105. WhatsApp or my normal text and 23814 SMS. Code yenye absolutely free. Tell us where you're watching us from and how you're loving this new month. Don't go too far. We will be right back.
MBCI Television, transforming lives. Hi there, my name is George Washuri, CEO Optiven Group, and I'm very excited to introduce Ushidi Gardens Nakuru. This property is developed by Optiven, and we are doing compacted maram roads. We plant the trees, fence the property. What's unique about this property? It's only 1.2 kilometers off the highway and 18 minutes from Nakuru City, the pink city. So please call this number 0790 300 300. Optiven, we have you covered. Corn Gold Premium Cooking Oil, nature's golden secret for delicious meals. Made from 100% pure corn. It's not just any cooking oil, it's the heart of your kitchen. Versatile, health conscious, and bursting with flavor. It's heart healthy, rich in vitamin A and E. It's naturally low in saturated fats and is cholesterol free. Use it for frying, sauteing, roasting, and baking. Corn Gold Premium Cooking Oil is your kitchen's all-star. Get Corn Gold Premium Cooking Oil from any local store near you. Show your heart some love. Corn Gold Premium Cooking Oil. Your health is our concern. Nimempoteza mume baada ya miaka 4 kwa ndoa. Miezi 7 baadaye, 2002 January. It was on 13th. For almost 5 minutes. Halafu akaniambia kuja mwenyewe uangalie mtoto. Nikaruka. Nikifika kwa bedroom, mtoto wangu tayari ashageuza macho ni nyeupe. Ashaga. Nikasikia rungu, mtu amenigonga huku. Nikasikia ameita nurse. Nurse, kuja haraka, huyu mama naona kama ako paralyzed. Wakinibeba kuniweka, kaburi na shrink. Wananirudisha kwa kitanda, wanapanua kaburi. Wakiniweka ina shrink. Wakanirudisha, wakachimba mara ya 3. Binge eating is a disorder? Yes, binge eating is a disorder. Hey! First of all, I want everybody to know that the study shows 75% of our eating is emotional eating. Wow. Are you there, and when you get stressed or when you get emotional, your first instinct is to reach for some fries, or to reach for a burger, or to reach for, I don't know, porridge, whatever your favorite thing is? Emotional eating is a symptom of eating disorder. It's like bad breath. You don't know you have it, but other people know. And you yourself, you're very comfortable. Yeah. You're already feeling shameful, and you're already guilty. I don't know if I come to Sheila, what will she say? We are going to be talking about emotional eating or eating disorders. MBCI Television, transforming lives. Yes, guys, welcome back. Remember, this is The Right Show with me, Sylvia, Wanja, na niko hapa na Chelaa, Lakwet, Jeso, aka Gigi, yani Kingdom in the Bluensa. na utaki mchezo. Na stagi chugis. Yes. Okay, so guys, kuna Orero anasema na watch from Kericho. Show iko good na vijana wajichunge wasitumike na pepo. Sawa? Yes, that is Orero. Thank you for your feedback. We appreciate it so much. Sasa, topic ya leo ni moto sana. Sawa? Yes. And in a touch on each and every one of us. Sana the young people. Sawa? Najua many at times tuna feel
life bana, hizi skills zitatosha saa ngapi when do I get to say oh now my skills are enough? But the thing is hakuna time utasema you're done with learning inaendelea kihappen. Unajifunza kila siku. Unaona hata kama wewe ni dancer ama wewe ni mwimbaji ama wewe ni comedian ama wewe ni narrative. Yes, kama wewe ni susuti unajifunza kila siku mpaka kila siku unajua wewe ni mwimbaji mkubwa lakini lazima utrain. Yes. You have to keep on training, you have to keep on learning new things. Leo there was before nikuje hapa nimetoka harusi. Umetoka harusi? Harusi mzuri. Umetunga. Ukienda harusi huwezi enda kuchoma. Unukweli wewe sijua ni nani agogo. By the way, according to statistics, watu wengi wenye wako kwa ndoa walipatana kwa maharusi. Statistics. Nani alianzisha? Ni kama research. Ile ya watu ni kama tutaita nini? Research. Ni kama census. Lakini sasa ya unaribu Kisungu nachwa Kisungu inanikonga. Nimeachana nayo basi wacha tuachane nayo. Tujue tu ni ulisema fununu. Hapo sasa fununu. Fununu zinasema watu wengi wenye wako kwa ndoa walipatana kwa maharusi. Okay. Kwa hivyo si shy away from going to these things that utaenda kusikia vibaya juu wewe you never know, probably God has planned mtu wako ako tu within ako around there, so yeah. Anyway, nimetoka nilikuwa unajua nimekumbuka kitu nilikuwa naambia Gibrono kitu ulikuwa unasema tu sahi. Nilikuwa namwambia amefika 36 lakini anasitu litwako tu kwa nyumba. Sasa anaongeza masumu. Nakwambia utaongeza tu masumu tu niwari. Lakini Gibrono asiki. Hataki kusikia kabisa. Hataki kusikia. Kiprono sikiza Chelaa. Sawa? Yes. Sasa in that wedding, congratulations by the way, Rachel and Derek on your wedding, and I hope that God will guide you through and let God be the center of your relationship and your marriage as well, and He will guide you through the right path when times are tough, in happiness, in joy, in everything. God will guide you through. Sasa nilikuwa naongelea nini? Ulikuwa unataka kuanza skills. Ulikuwa unataka kitu skills watu mambo na skills. Na nikasema there is no end to learning. Yes. So this brings me to my question. That is why I was talking about the wedding. I met a lady. Now this lady alikuwa ananipea story yake. She's working in a very big position. Acha nisimention saizi juu sikuwa nimeomba permission yake. But she has a really big position in the government. Now she was giving me her story. Na alikuwa ananiambia, imagine yeye alianza kusoma form 1. Alirudi shule akiwa form 1 akiwa mama mzee, mama ako na watoto. And right now she's pursuing her PhD. PhD. Kurudi, unajua ile alisoma shule aka drop out after class 8. Alafu unajua hizo enzi za kitambo, from there unakuwa married off, unaenda unaanza familia, nini. Hizo pilika yeye ni mama, yeye ni nini, anashughulikia watoto, anashughulikia nini. Alirudi shule form 1. Akiwa mama. Akasoma. Saizi anamalizia PhD yake. Alafu guna mimi. Now guys, there is no end to learning. Yes. Hakuna mwisho wa kupata hizi skills. That's why leo tunaongelea topic inaitwa becoming multi-skilled. Becoming multi-skills. Multi-skilled. Usibaki tu na hiyo skill moja, ati kukimbia peke yake. Nigwe mbaga na napigana. Hapana. Na garati. Karate ile ya maonyesho lakini. Unajua hiyo? Nigwe na hiyo. Lakini si ya kupiga watu. Ile defense bosses. Ile yenye na defend watu. Familia ikitaka kukongwa. Unawatitia akigwa sikisikia tu Chelaa wanasema Chelaa ndo mtitisi wetu. Yeye ndo anatushikilia. So unaweza find skills nyingi zenye zitakusaidia
Ndio usibaki tu na skill moja hadi kwa job market. Ukiangalia siku hizi it's not kama kitambo yenye unaitiwa place kwa role moja peke yake. Wanataka kujua apart from hii yenye tumekuitia ni nini nyingine unaweza leta. And woe unto you kama uko na hiyo skill moja pekee waambia oh it's only that. Okay, we'll get back to you and that's the end of it. Yes. Lakini hebu imagine ukiulizwa swali uko na multi skills na zingine saizi with technology mambo imekuwa rahisi Chelaa. Mambo imekuwa nyururu. YouTube unatafuta master classes, unajifunza tu skills mpya ama tutorials mpya if you're trying to learn that software, how to use nini. Kuna so many tutorials for you. Sasa tulisema topic leo ni becoming multi-skilled. Gugwa na talent mingi ama skills mingi. Unajifunza vitu nyingi. Unajua talent tunasemanga inakuanga ni ability yenye unaweza tackle bila hata kufunzwa. Yes. Lakini tena tulisema talent ukiacha hivyo ukilala utaipoteza. Ni kweli, ukilalisha talent wengine watamuga na talent na wakupiti. Utanyang'anya talent ipewe mtu mwenye ana work on yake. Anaongezewa ingine. Yes. So you could be talented. Talented ni ile yenye hakuna mtu alikufunza lakini uko na ability ya kufanya kitu. Ile inatoka natural. Inatoka naturally, lakini kumbuka haitokangi. Sometimes inaweza kosa kutoka ikiwa perfect. Yes, kama mimi kupenye napiga pancake yenye iko kama imekauka. Inatoka tu natural hivyo. Yes. Alafu sasa unaona sasa ukifanya practice itatokea vizuri. Itaacha kukauka. Hiyo ndio ilikuwa inatumwa kitambo hizi samosi. Walikuwa wewe tuone hata hiyo video sawa. Wanapiga hizo simegauka. Nifanye saa hiyo kaise mwiko si generation kani mnasema I don't eat hard food. Hizi ndio hiyo tunataka chakula unakula una nini? Hautashinda ukingangana kutafuna. Sasa mnasema hiyo yangu ndio hizi skills. Si mimi nimesema. Haya, anyway. So tujue kwanza skill ni nini. Sawa? So skill ni ability ya kufanya kitu vizuri. Kama uko na hiyo ability, kumbuka hii in this case ability inakuja by trying to learn. So unailearn, alafu ukisha learn unapata hiyo ability ya kufanya hiyo kitu. Yes, so, unajibuza. Unajikuza. Unachigusa ama unachibunza? Unajifunza. Unachibunza. Unajifunza. Okay. So unajifunza alafu unakuwa good at doing it. Sawa? Alafu kuna multi skill. Hii ni having or involving many skills. Ni more than one ability. Nimeona sasa kwa hiyo. Kuna rafiki yangu anaimba, anacheza guitarist, anacheza drum set, na anacheza ile hivi karingaringa. Hiyo. Unapata anafanya sote at the same time. Yes, exactly. So hiyo ndio multi skills. Bas uko na skills in so many areas. Okay. So hiyo ni multi skill. Sasa we're trying to figure out venye mtu anaweza kuwa multi skilled. And hii skill si ya kukupea job. Right? Yeah, go to entertainment. As entertainment, yeah, survival out there. Okay. Sawa? Ndio uweze kusurvive uko nje. Kuna vitu zingine tunaignorigi sana, Chelaa. Tunasema hii si lazima nijifunze, itanisaidia wapi? It's not in line with my career, sijui nini. Lakini kuna skills lazima ukuwe nazo ndio uweze kusurvive huko nje. Juu huko nje ni kugumu by the way. Huko nje ni tough. Things out here are not easy. Yes. So, tuangalie kwanza the importance ya kuwa multi-skilled, okay? Number 1 ni adaptability. Wacha ni explain. Explain. Na Masai jamani. Wewe na Kisungu na wewe ugani ulisomea wapi? Ndio inajaribu kuongezea skill. Skill ya Kizungu. Sawa. Number 1 ni adaptability. Hii ni situation whereby unaona saizi vitu zina change. Yes. Chelaa. Venye tuko saizi si venye tulikuwa 20 years ago. Vitu zinaenda zikibadilika. Na sasa ukijifunza hizi skills zitakusaidia kuchange with the changing times. Utaweza kuadapt. Vitu zikichange ziende a certain way, hautabaki nyuma kwenye watu walitoka. Unaweza kuchange na unaweza kuadapt to the new changes zenye zinaendelea kuhappen. Yes. Seta kwa ukimbizi.
Hata kwa ukimbisi lazima kukue na hiyo change. Kama utakuwa unakimbia miezi 3 na kilo hachapungua, wewe hakuna kitu unafanya. Hapana, kuna kitu anafanya wrong mahali najua ni gani. Labda anakula spring rolls nyingi sana kama mimi. Yes. Kwa hivyo awache. Spring, unakula spring. Spring siko na cabbage. Be healthy. Hapana. Healthy. Nutritionist niege kama nutritionist wako. Mimi nalipa affordable. Pesa ngapi? Tunaongea tu. Acha umenikumbusha. The last time wewe na Masai mlini charge kitu. You charged me 60,000 to see you guys kukimbia peke yake. Kukimbia. Si ndio, kwani unafikiria watu wanalipwa pesa ngapi? Hata kwanza tulikufifa. Hiyo kwanza ni kwa sababu tulikuwa tunaguchua. Otherwise, mlilipisha pesa ngapi? 1 0 0 0 0 hizo ngapi? 4,000. Hapana. Nimesema 0 0 0 1 million. 1 million shillings. Kukimbia peke yake. Si ndio kunionyesha tu unaweza kimbia hata less than 150 meters. Abana, hiyo ni kumonitor movement of a human being. Si kitu normal. Yes. Lazima nilipie. Unaangalia, unasibectate, una observe, alafu ukitoka hapo hata unatushukuru. Aone tukulikusaidia. Really? Anyway, ni sawa. Haina shida. Number 2, important. Najua hiyo kitu bado nakusumbua ndani, lakini tu iko sawa. Siku tu nitawaona mkikimbia. Utatuona. Very soon. Very soon. Very soon. Haya, number 2, efficiency. Efficiency. Ukikuwa multi-skilled, unakuwa more efficient. Juu ukipewa hii task, unaweza kufanya. Ukipewa task nyingine, unaweza kufanya. Kwa sababu uko na skills zenye zinaendana na hizo tasks. Kwa hivyo zinakufanya ukue very, very efficient. Kwa chenye unafanya. Haufanyi for the sake of. Unafanya kwa sababu uko na the know-how ya kufanya hizo vitu. Yes. Kama wewe ni mshukaji wa nywele, wewe mnacho tu kushika mlazo. No. Anajua tu mlazo peke yake. Kuna mwingine naye braids, unajua huyu braids ni yake. Yes, na kuna mwingine anacho tu kuchana nywele peke yake. Na sasa kuna mwenye anafanya zote. Yes. Sasa unaona wewe mwenye ako multi skilled ako efficient. Mtu akikuja aseme nataka uni blow dry nywele, anaweza. Mwingine akuja amwambie nataka unishuke braids, anaweza. Nataka uniweke weave, anaweza. Nataka unishuke mlazo, anaweza. So anakuwa efficient kwa kazi yake. Haya, number 3, anakuwa problem solver. Problem solver. Hiyo kisungu naijua. Unaijua? Hiyo ni nini? Yaani kusukugua mtu agusuluhisha. Ya kusuluhisha mambo ya kata, kama for example finye chief anaweza suluhisha watu wanapigana kwa village. Yes. Anapana problem solvers. Yes. Kwa sababu wako na hizo skills. Kwa hivyo kukitokea shida mahali, akona skill ya kusolve. Kwa hivyo wanakuwa problem solvers in certain fields. Alafu kuna wana promote teamwork. Ndio kuna multi skill. Kwa hivyo kama tuseme wana work na a team, na probably mtu mmoja amepewa a certain area ku work on, na yeye ako multi skilled, huo mtu akikwama wanaweza saidiana. Kwa sababu wanaelewa chenye ina happen kwa hiyo field yake. Kwa hivyo inasaidia teamwork. Kama uko na multi skills. Sawa sawa? Unakuwa na teamwork, unachua kujoin watu, kupond watu wakigosana, unachua mpaka finyi watu wakichoga, wanafaa kupatua break, unakuwa na hiyo teamwork. Bas, unaweza kuipromote ukiwa multi skilled. Yes. Alafu number 5, kuna personal growth. Sasa wewe mwenyewe unaweza kukua. Unagua kama ulikuwa mtu anaosha mahali, unaenda unanunua mashini yako, unaandika mtu mwingine, unaanza mashini zingine, unaandika wengine, unagua manager, unagua boss, hivyo unakuwa CEO. Unaweza kugrow. Yes. Pole pole. Wewe kivyako una grow pole pole. Kuongeza hizi skills kwenda ukiziongezaga. That's what tunasema, usibaki the same place. There's always something you can do. Ikupeleke level ingine. You have to keep working on yourself. Endelea kuongeza hizi skills. Endelea wacha ziongezeke until ufike kwenye una desire. Alafu number 6, kuna lifelong learning. The moment umeshika skills kadhaa, that won't be it for you. Utaishi kuwa na hiyo curiosity ya kutaka kujua more na kutaka kulearn
more skills. Kwa hivyo utakuwa na lifelong, yani ya kutaka kujifunza vitu mingi zaidi. Na kugrow hata unakuwa unalearn mpaka motivated. Yes. Juu umeona hizo skills nimelearn na zimejipa na zielewa. Unaona? Lakini sasa ukisema tu kaa hivyo hakuna kitu unajiongezea, hakuna time utaiki eti ujambie utanijifunza kitu mpya. Utachoka kwa like miaka hata zimepita mimi nishachoka, you know. Yes. But there's always something that you can do. So kuna 8 skills that will pay off. Na sasa hizi skills tulisema hatuta focus Chelaa na zile za job. Focus na the social ones. Focus ni kufanya nini tutasimba. Tutaangasa. Tutaangasa hizo vitu. Tutaziangalia kwa makini. Ama tuseme tutasiona sahi. Wewe uko na gesugu basi. Auoni leo speak Kiswahili hata the guys can tell. Makofi kwangu. Nimejaribu Kiswahili. Mpaka sijui adoption sijui. Nini sahi sasa umesema hiyo focus. Nini focus? Yes. Tunaenda focus on on the skills. Na tuangalie zile za job. Tunaangalia the social ones. Sawa kwa hivyo pay attention. Yes. Number 1 kuna public speaking. Public speaking. Public speaking ni nini? Hiyo najua ni kama viongozi wanafanya vitu like politicians. Kuongea mbele ya watu. Public speaking is very important. Unajua kuna wakati mwingine Chelaa, sijui kama ushe experience hivi. Unaambiwa uongee mbele ya watu, unasikia hata miguu itaki kusimama. Unasikia umetetemeka. Miguu inafanya hivi. Ukiambiwa ufungue mdomo uongee, unasikia dini kama meno imepotea kwa mdomo na ulimi. You know, kila kitu inapotea YouTube. Mpaka akili. Hiyo wakati kizungu inakwambia bye. Sawa, tupatane after umemaliza. Ni wakati ni watu wengi, tuseme watu more than 100 watu wamekuangalia hivi. Wamengoja uongee speak. Sasa hiyo umevaa vizuri, umetunga marashi. Lakini kikuja ni kuongea, hakuna kitu inatoka kwa mdomo. Mpaka ukiingia walikuwa wanakuambia, mkoba umefika. Mkoba umefika, tukuweke wapi kitabu yako? Alafu unafika unashinda kuongea. Ama unafeel tu umeshtuka for no reason. Unaambiwa uongee, unasema sasa nitasema akili inaenda shutdown. Nakwambia battery low. Inazimika tu. I don't know what. Temenye unahitaji kuna times zenye ukienda place unahitaji sasa kama ni English ikuje sasa ile English yenye umesoma. What's about introduction? Ukiongea watu waone uko serious. Unajua kuna environments hizo formal events unaambiwa uongee. Yes. You must speak like a formal person. Like a breasting. Like a boss. Yes, like a boss. Ndo waone hujakosea kwenye uko unafaa kuwa hapo, you know. Na sasa hiyo wakati ndo anxiety, but we'll talk about that. Anxiety is real. Hapo ndo unasikia nilistuka nikasikia kichasho chimbamba kama unywili. Bas. Kinichiririga chwa. Ukisikia kwanza jasho, unajua mambo yangu ni hivyo. Unajua kusha. And that is why I think for my high school, mwalimu wetu wa Kiingereza Mr. Juma alikuwa ana-emphasize sana mambo ya oral skills na alikuwa anatufunza public speaking. Sana alikuwa anataka tukue good communicators. Angekuja tu darasani on a random day. Anakuambia, Sylvia, give us a speech. Na hujajipanga, hujablan, na hakupea hadi topic. Ujue ni nini utaongea kuhusu 10 minutes. Mimi ningekuwa nimeacha shule. Unaacha unaenda wapi? Lakini unaona hiyo kutupush ndio ilitusaidia. Sasa alikuwa anatufunza hizo methods za ku get rid of being anxious, methods za ku get rid of being nervous. So ukienda hapo mbele uanze kublanda, anakuambia chukua kitabu yako, angalia notes, angalia time tuliongelea hii na hii tulisema ukiwa nervous what do you do? You take deep breaths. Sijui udini before mira bas. Unafanya hizo zote alafu naambiwa proceed. Endelea na nini? Kwani nyinyi mlisomea shule yako ilikuwa private? Hapana. It was a government. Sisi mwalimu akiingia hivi na kipogo, anaingia na pimu. Nikina nani wana make noise? Niite huyo guta tu finyugo. Guta. Si atukugwa hiyo ati mwalimu anakubanish na ati ya homework. So ilikuwa lakini ilitusaidia by the way. Juu sasa hakuwa anatufunza theory pekee.
I think hata nika CBC ilianza na juu alikuwa anataka kuona practical. Umeandika notes, yes. Hizo notes unazifuata. So hiyo ndo alikuwa anaangalia mnafuata hizo notes na wapea ama ni waste mna waste time. Alikuwa mwalimu mzuri. A very very good teacher. So public speaking ni very important. Kwa sababu especially in any line, whatever it is that you're doing, lazima kuna a point whereby you have to address people. Kama uko na your own shop, customer anakuja, lazima ucommunicate na customer. Kama wewe ni mwalimu, lazima ucommunicate na students. Kama wewe ni daktari, lazima uongee na patients. Yes. Kama wewe ni nurse, lazima pia uongee na patients. Bas. Kama wewe ni mtu wa security, lazima ujue kuangalia watu. Bas. Yes. So you must learn how to communicate. Hata kama unaona hivyo tunaongea na wewe one on one, pia lazima ulearn kucommunicate na larger numbers. Kwa sababu itakusaidia. Hata mimi Kisungu tani train. Niliwaambia one two Kisungu na train anikonga. Kisungu inanikonga. Tufanye barter trade basi. Nione mkikimbia alafu mimi niwafunze Kizungu. Tubunguze bei. Hakuna kutoa hiyo bei. Ani trade. Basi mimi classes zangu nalipisha 1 million. So sinaona sasa 1 million ni Kizungu. Ai. Kizungu 1 million. Si tu cancel tu hiyo trade alafu kama mwalimu wako. Alikutrain bure. Mbona unalipisha? Chelaa. Nyinyi wale mlilipa fees ya 1 million bwana. Hapana tukulipa hiyo pesa yote. Karibu nisahau. Hapana. Hatukulipa pesa yote. Okay, acha tu niamini. Lakini Kizungu yako, naenda kutisha Masai. Wewe kumwambia nini focus? Focus. Aganuliza what is that? Focus. Hata atakuja kushtua na flabbergasted. Hawezi nishtua. So tunasema number 1 skill ni public speaking. Jifunze kuongea. Itakusaidia sana in public spaces. Kuna number 2, managing your time. Hiyo ni skill pia. Kujua kupanga wakati wako. Bas, kujua kupanga your time. Ukiambiwa kitu deadline ni 4, isikuwe for 1. Ifike 4. Ibaki 4. Hata irikuja mapema. Lakini kama ni 4, wacha ibaki 4. Kwa sababu alafu I don't know, most young people we really struggle with that, Sana sana with the ladies. Yes, a time. Shida inakuanga gani? Shida ni hapo ya make sure guess mtu akusurprise na kamera unatogelesea. Mtu akigustua na kamera kwa. Unamwangalia hivi alafu unasema boss for a photo, smile. Alafu una smile hivi. Yes. Kana una smile hivi. Hivi ile ya mtu ago smart, ile ya unajua hivi mtu ago smart. Hiyo ndo unapozi. Kichwa lazima itani hivi, itilt hivi. Alafu uweke mmoja mbele hivi. Yes. Mimi nakufunza mpaka bosses. How to boss. Sawa, nitakujia hizo classes. Yes. Nimeona kuna potential hapo. Sasa umesema muhimu ni kani? Lazima tujue kumanage time yetu vizuri. Hiyo ni skill nyingine by the way. Ni kweli. Being able, alafu kuna hiyo satisfaction Chelaa na kujanga na ukiweza ku meet your deadlines. Yes. Unajua kitu probably inahitajika by tomorrow at 8, lakini leo by 4 I'm done. Na pia inakusaidia ku relax. Inakusaidia ku relax. Utashinda ukiwa anxious. Baadhi shida zingine za anxiety ni sisi tunajiletea. Ndio kweli. Unafika mahali umechelewa ni kutetemeka hivi. I'm sorry guys. I work well under pressure. Ati unangojaga last minute ndo ni siku moja. Hiyo work well under pressure. Acha tunyamazi. Acha tunyamazi. Utakupata vizuri. Yes, nakwambia unaona hata kwa hiyo public speaking ukienda kwa address watu. Unafika mapema. Unaangalia your venue location, unaangalia watu, unakuwa friendly. Hata ukisimama sasa kusema, "Yes guys, my name is Chelaa. I have a presentation." Hata watu wanasikia furaha. Kumbe unajua English? Yes, presentation ni Kizungu. Hautaki jokes. Sawa, we are sorry. Yes. Alafu sasa kuna number 3. Ya kwanza tumesema ni public speaking. Number 2, time management. Yes, number 3 kuna having empathy. 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 Empathy ni acha ni explain. Empathy ni ile ni kama kuwa humane. Ni kama kuwa explain aje. Empathy ni kama kuwa na utu.
Oh, utu. Sasa mbona una complicate ati humane? Ati no nisichuna sio ni. Sasa Ati humane. Si ndio hiyo, si ni another word for empathy. Oh, ni utu. Ukwe na utu. Ukwe na utu. Sande gona wachi mbili. Uko na focus na? Focus na humane. Isu mbili na tisa nazo kichichi. Na sasa ziko na totally opposite meaning. Tutatesa nazo aje. Si unasema my name is Chelaa, focus humane. Thank you. Hey, watu wanapika magofi. Yes. Chelaa. Ni sawa. Acha nitakufunza for free hata. Bora tu kimbie for free, si ndio? Kukimbia ndakimbia for free. Sawa. Thank you. Lakini tumesema utakimbia for free, wacha tuachane tuna hapo. Sawa sawa? Haya. Tutamaliza hiyo gisi baadaye. Tuendelee. Tutachakri. So kuna there was this one lady anaitwa Camilla Taylor. Camilla Taylor. She's a very renowned actress mwenye amesaidia people in her community sana. Okay. Na alikuwa anasema hivi during one of the times alikuwa amepewa chance ya kupeana a speech. And this is what she said on having empathy. You might be the most disciplined, brilliant, and even wealthy individual in the world, but if you don't care or empathize with other people, then you're basically nothing but a sociopath. Sociopath ni mtu mwenye haizi kaa na watu. Sociopath. Ni wale watu social space hawezi kaa na watu. Wanakaa tu peke yake. Hata interact, hajui the basic skills of interacting with people, kuelewa feelings na emotions za watu. Like a sociopath ni kama an antisocial person. Okay, ni mtu mkubwa huyo. Adults. The people who wanakuwa hivyo. So, unaweza kuwa uko na discipline yote. Wewe ni mwerevu. Uko na pesa nyingi. Lakini kama huna utu, kwisha. So, learn to empathize with others. Though, saizi ni kubaya Chelaa. Yes. Because watu wana take advantage of your aspect ya ku-empathize. Lugweli. Wanakuscam, unakoniwa hii Nairobi na saizi hata wameongeza branches kila mahali. Saizi unakoniwa each and every corner. Hata si kugoniwa. Saa hii kuna wale wenye wanafanya hivi. Mtu tuseme amebata ajali. Wanachifanya wanakucha wanamsaidia. Gumbe unastukia mtu ana viatu, mwingine anaenda na belt, mwingine anaenda na simu. Hasa mpaka wameharibu. Mtu akifikiria kusaidia mtu amekongwa na kari, huwezi jua. Watu wanasema ama labda amepikwa na wafamisi, alafu ama yeye alikuwa chambasi akapikwa, akaachwa hapo. Amwezi atajua. Ndio nasema saizi it's very tricky. It's hard to even watu wamerudi back to individualism. Ile na acha nikae tu peke yangu. Ati yule ako na shida for myself. Bas, ati yule ako na shida, mimi sitaki kujua. Inanihusu, hainihusu. Wacha nisonge. But sasa here's the thing, hatuko designed kuishi hivyo. Tuko designed kuishi pamoja as a unit. Hawezi ka ukiwa peke yako. So ukiget rid of that empathy side of you ati juu, you don't know whether the person next to you is trying to scam you or con you. Lakini let's pray for discernment pia. Ndio tujue ukiassess situation na hii, is it really genuine? Huyu mtu ako genuine kweli ama kuna ni ukora? Kuna ukora mahali. Yes, so hiyo ni ya tatu, having empathy. Hiyo ni skill, by the way. Juu kuna watu hadi the people who don't have it but wame work towards having empathy. Na ni kitu una learn. Pole tu. Alafu hizi skills si kitu uli grow up nayo. These things we pick along the way. Kama uli grow up in a home where people wana show empathy, hata wewe tu uta grow up hivyo. Sasa kama mtu mwenye ni sociopath, haizi interact na watu, labda ame grow in an environment, probably alikuwa peke yake, parents were never around. Na sasa probably the closest person mwenye ange learn from alikuwa hivyo. Na sasa hiyo ndo ali pick up. So having empathy is another skill yenye unahitaji kuwa nayo, itakusaidia ukuwe more human like. Yes, na pia unachunga watu kukua humane. Yes. Humanities. Yes. Humanities. Yes. Unabata tu unachukuta unakuwa humanities, unakuwa caring for people, utu. Yes, una focus in humanities. Yes. Yes, you focus like you caring. Kama venye unasema humanities, unanikumbusha high school. Yes. Kuna subjects tulikuwa tunaziita the humanities. Humanities. Business, home science,
Gani ingine computer, German, French. Tulikuwa na humanities. Germany. Mpaka mlisoma German. Si. Sasa wachana na Kisungu, simfunze Kisungu. Nifunze hiyo German. Mimi nataka nikienda mahali hata nasema na buchi tusema usalimiana na German. German najua tu salamu pekee. Najua ni Spanish. Ndio najua kidogo lakini Spanish. German najua tu kusema guten morgen. Hiyo ni good morning peke yake. Guten morgen. Guten morgen. Sio iko sawa. Guten morgen. Nasema guten. Nafika mahali kwa guten. Watu wanasema ni good peke yake. Guten morgen. Guten morgen. Yes. Jaribu. Sasa hii hapa nikitoka ni klasi tu. Ndio nimeona venye unaenda kushenia Masai kutoka hisho. Nukuuliza atastuka. Uchezi. Hata amini. Haya, number 4. Kuna positive self-talk. Positive self-talk. Yes, positive self-talk. Tumeongea kuhusu having empathy, na empathy is towards others. Lakini as much as tunaonyesha utu kwa wengine, hiyo utu tunajionyesha sisi wenyewe. Kwa sababu kama hauwezi kujionyesha utu, utawezaje kuonyesha wengine? It is very hard. So tunafaa kuwa na positive self-talk. Alafu unajua most of the time, the first people to put us down is us. Sisi ndo tunajiekanga chini. Hata before mtu mwingine atuweke chini, sisi ndo tunajieka chini. Tunashinda tukiongea vitu negative, vitu mbaya kutuhusu. Instead of kujipea positive self-talk na kukua very optimistic about the future. Usikuwa Bole tena umeka uputisha ndani. Hapana. Bole nipeleke hii klasi. Sawa. Hata turudi kidogo nyuma kidogo. Na unafulo nayo mpaka mtu isijua. Sawa, uputisha. Hapa optimistic. Optimistic. Ile kwa positive. Gugwa like asinaji? Like gugwa genuine. Gugwa kujipenda. Kujipenda kujipenda in that you are optimistic. Unajinini vizuri. Unajisifu. Yes. Kama mimi nasema my name is Chelaa, I like my hair. Yes. I like myself. Bas unaongelea vitu mzuri kama hizo. Optimistic. Optimistic. Na sasa mtu mwenye achipendi anaitwa pessimist. Hata si kujipenda, si kutojipenda. Mtu mwenye optimistic kwa life. Anaitwa pessimist. Pessimist. Kama best. Kama best. Pessimist. Pessimist. Wewe unaka chenye unasema ndio iko kwa akili yangu, usichani kwenye natoka. Kutoka ndio. Umenikumbusha sometime tulikuwa na committee ndani ya Rausha and we had a guest, a very blessed singer anaitwa Lydia. Maina from Eldoret. Yes. Na alikuwa anasema sasa alikuwa tupia story. So in between the story akasema sasa unajua mimi na Pep wangu. Kila mtu umesema nini? Pep. So tukakuwa curious. Kwani msuge? Kwani unajua kutoa mtu? Pep ni nini? Pebu. So akatuambia najua sasa huko Eldoret. Musifia. Mimi na kwanga P. So badala ya babe. Sikupenda. Unajua ndivyo pia wale watu walianzisha Kiswahili wangekuwa na tukonsida. Wanaangalia wakale sisi tuko na shida ya neno situ siko na P na P. Sasa sisi ni R na L. Yenu wapia wangekuwa na consider. Na unasema siku moja nikupatana na wahenga. I can talk to them. At least niwaambie ma one twos wahenga wherever you are. Chelaa is looking for you. Yes. Tulainishe mambo jua tutaendelea hivi. Mimi siwezi enda maji alafu watu wanacheka. Na nipo ndio inafaa kutamuka. No. I cannot. I've refused. Yes. Okay. Ni sawa. So umesema pessimistic ni mwenyago achibendi. Hata pessimist ati hajipendi lakini anaona vitu tu negative. Pessimist. Yaani akiangalia tifi ni wale watu wakiingia kwa kanisa anatoa kila mtu makosa.
Bas, haoni kitu yote positive. Huyu msichana kwa nini ameshuka hivi nywele? Ule na ile viatu sage. Sasa ndio wanaanga vitu mbaya. Huyu anaiba aje? Na huyo kiputi kwa nini anakaa hivyo? Mbona hata asemani? Au ni pessimist? Bas, alafu optimist mtu mwenye anaonanga the positive things. Positive. Ya hata kikongwa na maisha, ya anasikia tu raha. Hata sikusikia raha. Anaona the positive outcome. Ashaenda mbele anaona hata kama anapitia shida za saa hizi, kesho will be a better day. Kama kanja. Ako pessimistic yo, optimistic. Ako optimistic. Optimistic kama optimistic. Alafu hawa watu wenye wanakuanga optimistic, wanakuanga tu wazuri. Ni watu wenye ukiwa around they just make you happy. Ukiwa tu around they just provide tea for you, they go for water. Hata si ati happiness comes with you. Happiness comes with two things. Two things. Which ones? Utanifuata nyuma ya glass. Hiyo ni lesson nyingine. Yes. Which two things? Kwanza ni good. Alafu pili, kama yuko fasting, tumbo iko sawa. Tumbo iko sawa, unaona tu wale watu unasikia amefurahi tu, ako excited. Ako all over the place. Ako optimistic. Yes. Okay, ni sawa. So, tulikuwa tunaongea kuhusu positive self talk. Yes. So tukasema tujipende na tukue tukispeak positive things into our lives. Tukue optimistic. Sawa sawa? Speak positive things into your life. Itakusaidia kujibuild pia. Hebu imagine you keep on saying vitu mbaya kukuhusu. Utazisema to yourself hadi uamini. Hadi you believe it. Ni kweli. And probably it's not you. Ni kweli kabisa. Yes, kuna wale watu wanaangalianga mapua yake anasema na mapua imeanza kuongezeka na unastukia tu inakuwa hivyo. Ukimpatia chai, sitaki kusema China, niko na China lakini sitataja. Ukimpatia chai, moto imeshapoa. One time. Sitamtaja, sitaki gesi. Anakumpatia chai kwa sababu kikombe ya mabati. Nyinyi wengine msema chai ni moto. Yeye anaweka tu akika tu karibu na mapua hivi kusha. Ishapoa. Unasikia chaba amemaliza. Chelaa. Unacheza. Ukikujua na mwenye umetaja mimi hapo siko kabisa. Haya, so okay. Tulikuwa kwa positive self talk. Right? Yes. So ilikuwa number 4. Number 5. Being honest with yourself. Being honest. Kama umekasirika, sema. Kama umefurahi, sema. Kama unasikia kumepoeka, sema. Kama unasikia mimi kila kitu imenichogesha, sema. Kama unasikia umekongwa nimetusiwa, kama umefanya kitu wrong, mbona una avoid? Ninakuona sana ukiavoid. Kama umefanya makosa hapo kwa kitu wrong, sema. Unajiambia ukweli. Kuna wengine kujiambia iko sawa. Ujiambia ukweli na kama ina involve another party unamwambia ukweli. Unamwambia ukweli. Unajua wengine mtu unaweza mwambia ukweli ustuke. Lakini sasa kama ako part of the issue at hand, so unamwambia pia yeye ukweli. Unaweza mwambia ukweli lakini kama unaweza tumia mtu mwingine kusema itakuwa na more impact ikitoka kwako, kwa hivyo wewe pia unamwambia ukweli. So unamwambia yenyewe mimi siku ile nilipa socks zako. Ulipa socks za nani Chelaa? Nilipa socks za mtu na sijawahi rudisha. Umepatikana. Lakini si ile kuipa ile ya ile ya kuenda ukana mafamisi unaenda na watu wengi hapana. Nile tu kuchukua kumwekea vizuri. Hiyo na kuiba difference ni gani? Ile ni hata juu nilienda nikamrudishia. Sasa ni vinyi nilikuwa inakaa smart. Ni vinyi tu dada yako anaweza vaa dress yako. Kwani hujai vaa nguo yako? Dadangu ni mdogo kuniliko. Na ndugu yako hawezi. Kasini yako? Rafiki yako? Wewe basi umeweka boundaries. Umeweka boundaries. Sisi unakwambia unaalika mtu kwa nyumba anafaa kusuti. Anaenda nazo. Anaenda na ngara ta unampata photoshoot. Unamwambia nani? Ambe ingo inakaa. Mpaka inabidi unampatia. Unamwambia ni yako. Lakini unaona si nini? Kuwa honest. Kama unataka unaniambia ingo yako imeni nice. Si tunaweza nego. Tunaweza ongea. Unanipea ama unizie ama unaweza
ama lakini kushare nguo sipo question marks. Hiyo ni siku nyingine. Haya, sasa sina maoni kabisa. Yes. Haya. So, ukikuwa honest with yourself, utaweza kuaccept that hauko hapa kucompete na mtu yoyote. Sawa? Ni kweli. Kila mtu anakimbia race yake. Kama wewe ndio ulisaliwa kama msekubi, sisemi atu ni msekubi. Lakini kama space yako ni ya msekubi, usingangane na swara na chita. Enda tu utafika. Yes, kama wewe ulikuwa kama wewe ni mkubwa ama wewe ni mdogo, sisi wote tunakuwa hivyo ndio dunia igwe beautiful. Ni kweli. Yes. So unafaa kufocus na chenye unajua. Ni kweli. Unaangalia chenye unajua, una make sure najua kufanya hii. Na chenye ujui pia unajua hii I know I am not good at. Alafu focus on what you're good at, yes, while also improving what you are not good at. Kama wewe ni mwanafunzi umechua mathematics lakini biology na kukunga unaenda unajifunza biology unaifa. Mathematics una improve au iwache. Kama wewe ni mwimbaji na pia unaimba brace sana, unaimba hizi brace sana na lazima mwili isonge ama move at least. Jifunze ka dance moves, dance steps, hata kama step tu hivi kando. Alafu inaingiana tu baadaye pole. So that is very very important. Just focus on you. Yes. Usifocus na wengine na chenye wanafanya. That is where by the way we lose ourselves. Hiyo kuangalia na Chelaa anafanya nini? Unaangalia na Jafeth anafanya nini? Alafu unasahau kila mtu akokwa. Unaona venye race tracks zinakuaga. Kila mtu akogwa race yake. Akogwa line yake. Mwingine disqualify. So that should teach you something. Sawa? Yes. Kila mtu akokwa lane yake. Usikanyange ya mwingine utakuwa umepoteza mwelekeo. Baki kwa track yako. Ni kweli. Na ukumbuke the race is not with others but with yourself. Lakini pia kama unaweza saidia huyo mwingine, unaweza msaidia, inaweza kuwa vizuri sana. Yes. Lakini kama uweze msaidia unamtoa tu makosa, wachana naye atasaidiwa na mtu mwingine. Yes. Lakini you can help out where you can. Remember again, we are your neighbor's keeper, right? Brother's keeper. Before kuja nilikuwa naambia hawa kuhusu kitu inaitwa Ubuntu philosophy. Ilianzishwa South Africa na the late Nelson Mandela. Alikuwa a lot of change. Alikuwa so liberal na alikuwa a lot of change in South Africa. Ali bring freedom. Alikuwa tu unajua wale wase. Yeah, let me just say ulemse when it comes to fighting for the independence of South Africa. I mean, alikufa a legend there. And alikuwa na emphasize on the Ubuntu philosophy akisema I am because we are. Alikuwa anasema kama si nyinyi singekuwa kwenye niko. So alikuwa ana foster solidarity among watu wake, like the South Africans. We are together, like we need to know that we are together in this. Where you are there because of the people around you. Kwa sababu hebu niambie kama tungekuwa hapa hivi kwa show na hakuna mtu ana watch. Tutakuwa tukimake empty noise. Ni kweli. Ingekuwa bure. So I am because you are. I am because we are. Sisi wote pamoja. I am because we are. Exactly. Because we are, I am. Yes, because we are, I am. Nivo? Because bado ni vile umeinvert. Lakini bado ina bring the message. Karibu kukua mcreative kwa Kisungu. Ndio ninaona. Na utaki mchezo. Na sasa hivi utamshainia. Anyway, wacha impate. Haya. So number 5 tumesema being honest with yourself. Alafu number 6, stop whining or complaining. Complainers. Yes. That is a skill to learn. Alafu inakujanga by default Chelaa. At one point in life lazima umecomplain kuhusu kitu. Ni kweli. Unaekewa chai kwa hoteli na ina sukari ya kutosha. Sukari nini na nimelipia, mbona hawataki kunipea sukari ya kutosha? Yes, unaenda kwa harusi unapanga laini unaambiwa uende nyuma kabisa.
mbona naye nakwambia from experience. Uliambiwa rudi nyuma ya line. Unakula mbele ya familia. Unakula mbele ya familia ya bibi harusi. Rudi nyuma. Oh yeah. Nikarudi nyuma, kurudi nyuma. Chakula ilisha. Woi. Nilipata viazi moja. Hey. Alisa ulipata viazi. Unaelewa, una grow. Unajua wewe bado una grow, unaweza hata kula anytime. Unaangalia tu na huruma. Hauwezi fanya kitu, si sherehe yako. Sijali. Lakini nilirealize kwa hizo sherehe ndo usaviwe vizuri unang'ara. Uking'ara, baga mama anakuuliza utakula nini? Baga wanashikwa na wasiwasi. Juu umevaa vizuri. But the presentation is very important. The how you present yourself, you're grooming. There's not just once ama twice. Mara mingi sana nimesikia of people walipata jobs ama higher positions through venye walikuwa wamedress. Yes. There's a story I had of a certain guy. He had a family during this COVID-19 period. Akapoteza job. And now he had to go back. He has a son na akona bibi. Na sasa things were tough at home. Anashindwa sasa nitafanya aje. You know, things were really, really tough for him. Sasa, akaamua instead of kukaa home na niko na a wife and I have a family to feed, lazima nijitoe huko nje. Sasa ni mtu mwenye alikuwa anafanya kazi kwa ofisi. Kwa hivyo closet yake tu imejaa masuti, manguo official nini. Na hiyo suti alikuwa anatoka kwa nyumba, anakatakata matunda, anazungusha town. So one time akizungusha matunda, akapick interest ya mtu, akashindwa. Huyu akiwa amevaa hivi suti na viatu imepolishwa vizuri, nywele imechanwa, like amepiga marashi. Amepiga marashi na kaa vizuri. Yes. Akamuuliza, young man, what are you doing out in the streets saizi na kwa nini unauza matunda? Akasema, mimi nilikuwa nafanya job ya IT blah 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 nini, but after COVID ikafanya I was fired and my family has to eat, so ikabidi nitoke na jitume. Mwambie unajituma na suti. Mwambie it's all I had. Akaambiwa, umesema unafanya kazi gani tena? What is your profession? Akasema, I'm an IT expert. Akaambiwa aje, sawa. Here's my number, call me kesho, you're hired. Hey, na niliambia Masai awache mambo ya shuga. Ona sasa, Masai alisema shuka haitoki. Acha mfanyie nini. Shuka haitoki. Hata gienda maju. Ni shuga usiwe. Shuga to the world. Aliambiwa akitoa ni hivyo. Ni hivyo. Aliniambia akitoa hata rudi kwa. So, haina haja to risk. Kwa hivyo, ako tu sawa. Nukweli. Ako tu sawa. Yes. Aya, so, tulikuwa number 6. Stop complaining. Sawa? Stop complaining. Stop complaining. Usilalamike sana. The first thing ni kuwa thankful for what you have. Appreciate chenye uko nacho. And that is where blessings come in, by thanksgiving. Nukweli. Usiposhukuru for what you have, hata utanyang'anywa. Kwa hivyo, be grateful for whatever it is that you have. Number 7, focus on the present moment. Sai. Kwenye tuko. Wacha kuangalia chana au kugula. Wacha kuangalia kesho au tagula. Angalia sai. Acha kuangalia chana sijui mlikumbana na bosi wako hata uchui kama kesho utaingia tena gasi. Leo. Yes. Fanya chenye unaweza fanya. Yes. Leo. Exactly. Ukiangalia kesho unaweza kosa kuweka nguvu kwa kitu unafanya. Unaweza kosa kuweka ile passion, ile motivation, ile kujituma. Unaweza kosa kujituma. Lakini ukiangalia leo utajituma leo chuchui kesho. Ni kweli. Exactly. Hivyo ndio unafaa kuishi kwa sababu the future is not promised. Alafu, why are you worrying about the future? Ni kweli. Why are you worrying about it? It's all in the hands of God. Hata Biblia inasema who shall add asijui what by worrying. Nani anaweza ongeza siku kwa kukua na wasiwasi? Hakuna. Mbona uko na wasiwasi? When God has your back, yes. You're not supposed to worry. Ni kweli. But focus on the present. What it is that you're doing now. Si focus na chenye ulifanya in the past. Could be your past was terrible, but now that you have met Jesus,
your past, that's no longer part of you. Sawa? Kweli. Alafu hiyo ndo bado inaingia kwa ile point yenye ulisema optimistic kwa positive. Unajua ukishaacha mambo ya past uangalie tu leo, utaacha kuchini kama unachipika. Inaitwa kufanya nini? Beating yourself up. Ni kama unachilaumu sana. Mimi yake kama singefanya hivyo, kama singesema hivyo, ila vitu singekuwa hivi. Kama ati nilikuwa na earn 1 million, sasa na earn 5,000. Maisha yangu imekuwa oyae. Hapana. Utafanya nini? Wacha kucomplain. Yes. Start appreciating whatever it is that you have and focus on the present moment. That is another skill. Kwa sababu hata kama as much as tunashinda tuki-insist, saa zingine unajipata in that situation. Probably uko na a job interview somewhere. Na unajua hii company they don't like errors. Ama umeresearch umejua huyu mwenye anafanyisha interview anataka perfection. Perfect. Sasa the previous night wewe ndio umelala umetetemeka. Una research hadi jina yake, familia yake. Hadi kwanza vision, unajua chapet alishika baga vision, mission, application. Hizo vitu zote ndo asikose kitu hata moja. Hili chapet Masai. Masai alishika nini? Vision, mission, value. Baga alishika kala ya kampuni. Vision statement. Unashika karibu kila kitu. Anachora baga logo. Unacheza na Masai. Ndo yani ati naenda kwa boss anafika hapo anamuonyesha alichora ati kwa karatasi ati kwa grade ati anafika kwa boss anamuonyesha this is the look of the company ndo onyesha venye kona hiyo nini hiyo desire to work there. Anyway haya, so focus on the present moment. Haya mwisho kabisa sasa. Number 8, be consistent in whatever it is that you do. Kuwa consistent. Na inakuanga ngumu kufuatilisha kitu. Unazaga leo, kesho unasema acha niruke leo, acha nifanye kesho kutwa. Kwa sababu alafu consistency na procrastination. Ati umesema gani? Procrastination hiyo cancel vitu. Unasema sitafanya leo, nitafanya. Hiyo ni hiyo ni kuprocrastinate. Hiyo ndio kupaya. Shwali. Procrastinate ni kama tuseme kama leo niseme nilikuwa nafaa kuamka 3 asubuhi kukimbia. Niseme leo nimechoka, acha nitafanya kesho. Kurugisha. Ni kama kurugisha kesho. Kesho ikifika unarudisha hiyo siku nyingine. Procrastination. Procrastination. Hiyo sasa. So unashinda ukirukisha. Na sasa hapa vitu tuna advocate for kwa consistent. Ukianza kufanya kitu usiachie katikati. See it through till the end. Usiachie hapo katikati useme nimechoka, I give. Be patient enough. Sawa? Yes. Keep working on it, keep working on yourself. Alafu eventually utafika hapo, but remember you can't get there if you're not consistent. Alafu consistency goes hand in hand with being persistent. Kwa hivyo nataka uendelee kujipush so that you can get there. Sawa? Yes, alafu hapo kwa consistent usiugwe tu mtu wa kujituma. Yani usi lazima uweke sote at the same time. Si lazima uachieve kila kitu. Ama si lazima umake it ama umoge hiyo saa. Unaweza fanya pole kidogo. Leo umeamua leo nitasukua tu ukuta. Kesho nitatafuta pen nipake pati ya kwanza. Bahati ya pili, alafu nimalize bora tu nasonga. Hiyo ndio kusonga bole tu kidogo. Ni ukweli. Yes. Hata tulikuwa tunaongelea hivyo hapa hivi Chelaa, na tukaambia wase. Usikue impatient. Ni kweli. Ati unataka vitu zihappen saa hizi. Unataka kama umeweka mahindi kwa crown unataka imesa hiyo na ufune. Life si hivyo. Kila kitu ni a step at a time. Hizo small gradual steps. Hizo ndo unafaa look upon na appreciate hizo. Ati unataka ufanye kitu saizi na result itokee immediately. Sawa. It might take time. All you need is to pray for a lot of patience. Alafu you keep on being consistent, be persistent and keep on pushing until it make it. Yes. Na lazima tutatoboa maisha ama vipi? Lazima maisha lazima tutupue. Exactly. Alafu success is not a destination but ni a process ya hiyo consistent journey. Watu wenye wamekuwa na hizi success stories, ukisikiza stories zao
watu the founder of Amazon. Ukiona kwenye alianza karum kadogo sana, ni kama an eighth of this room, a very small room. Na saizi Amazon ni watu wa wildlife. Hao watu wenye wanauzaga ni kama Jumia lakini sasa ya majuu. Amazon. Haujui? Tukitoka hapa tena kukuonyesha. Amazon inakaa wildlife. Baka ninashaka suguzi unatili baka na tourist. Hapana. Okay, kuna Amazon Forest. Sasa siongeli hiyo Amazon ya wildlife. Mimi najua hiyo. Naongelea ni kama unajua Alibaba hata 40 tips. Alibaba hata 40 tips huyo namjua. Huyo ni ule alikuwa huko Zambia. Sijui ama ni South Africa. Huyo namjua. Si huyo. Sasa Alibaba pia ni unajua Jumia gusikia. Nilisikia tu rafiki zangu. Unajua online shopping, si ndio kununua vitu online. Kwa simu kama hiyo. Hiyo najua. Ni kama hiyo, ni application kama hiyo. So inaitwa Amazon. So yeye alianza, it was a journey. Hiyo wakati unajua ukiambia watu tithi za time utakuwa ukinunua kitu kwa simu anakuambia wewe acha zako wewe. Anakuambia wewe vitu senye unakula siguisi hapana. Unaambiwa hadi hata kunywa maji. Labda ni dehydration inafanya. Kama ni dehydration inafanya kidogo atuelewani, so drink a lot of water. Yes. Lakini yeye alikuwa ameona mbele. Na hata hakuwa na issue. Yes, hiyo time watu hawakuwa na appreciate mambo ya mteja anakuja mmoja, wawili. Watu walikuwa na technology ni nini. Saa hizi purchases na happen online. Nikikwambia sisi Chelaa, utoke uende tao ushinde ukizunguka ukitafuta kitu, ama uketi mahali comfortably unakunywa kasoda, umerelax, miguu iko juu ya kiti, una swipe tu hivi kwa simu. So masiwa nigi swipe. Mursig. Swipe. But wengi sasa wana prefer online shopping. From any trusted brand yenye wanajua. So just be consistent. Yes. In whatever it is. One day at a time. Yes. Nani angejua that probably how many years from now, 20 years from your time yenye alikuwa ameanzisha kwa small startup, ingekuwa one amongst the biggest companies hakuna. Lakini alibelieve in his dream. Hata kama hiyo time ilikuwa inakaa ni kama his dream was so far away from his reach. Yes. Alifika. Hata mimi kuna wale wanasema wacha niona nikikimbia kwa ground. Yes, hawachawai niona kwa field marathoners. Wacha nesiga nigeenda to push uko tubes to pie. Uko gunini kukimbia. I will reach there. I will reach to pie. It is coming. Yes, it is coming. One day at a time, hopeful. I am status group. I am status group, like optimistic. You're very optimistic about the future. Yes, I am navigational. I preempt. I preempt. Yes, I like. I running. Yes. Okay, sawa. So, tumemaliza today's topic on being multi-skilled, and I hope you guys have picked something from it. Sawa, tulisema leo hatuta focus on the professional bit of it, tuli focus on the social. And kumbuka, we started with public speaking. That was number 1. Number 2, we talked about managing your time. Time management. Number 3, we talked about having empathy. Empathy kwa watu kukua na utu. Yes. Number 4, we talked about positive self-talk. Kuchungilisha vizuri, usichikonge na mambo mbaya maneno mbaya, ukichua moyo unachien garage. Yes, ongea mambo mazuri kukuhusu. Alafu being honest with yourself. Kugua na uaminifu. Honest ni kugua mwaminifu. Bana ni kugua genuine. Kugua honest. Wewe kizungu. Yaani ukweli, kujiambia ukweli. Kujiambia ukweli. Yes, kujiambia ukweli. Yourself. Number 6, stop whining or complaining. Usilalamike sana. Yes. Alafu number 7, focus on the present moment. Alafu number 8, being consistent. So I hope you will work on those skills. Alafu remember, these are skills that will help you get closer and closer to your purpose day by day. Sawa? So I'm hoping that you will take them into consideration. Na kumalizia, I'll give you guys quote and a take home yenye unaweza tumia for the rest of this month. Sawa? The best way to sharpen your skills is to use them. The best way to sharpen your skills is to use
Aya, address walimu, address walimu wa kufunzana tali. Kuna watu wanafikiria agitrain mtu kuimba, ataimba kumliko, amshinde. Warudie hiyo. Kuna mtu anafikiria yeye maybe ni epo talent gani, yeye labda ni mchoraji. Anafikiria agitrain mwingine kuchora, atachora zaidi amshinde. Kuna ule salonist, ataki hata kufunza mwenzake hata kushuga matuta. Anasema, "Ai, hata nishinda ataanza kwanza kuringa huko akitengeneza watu makucha." Yes. Ukitaka kukua talent yako igwe sigili yako igwe moto, igwe imeweza, igwe very sharp. Igwe very sharp. Una make sure unafunzana. Yes, na kama wewe ni mwanafunzi, unajibunza. Yes. Na wako ni otherwise ukiacha hivyo, itapotelea. Ni kweli. Unapata mtu anakuambia, "Hey, kitambo nilikuwa naimbaga vizuri." Alafu ukisikia kiimba sio unamwambia uongo. Lakini labda ni ukweli. Alikuwa nini anacheka? Ati enzi zangu. Wacha hata watu kitambo. Enzi zangu. Enzi zangu nilikuwa natetemesha watu na sauti. Alafu saizi akiambia labda ni ukweli, alikuwa anaimba vizuri sana. Lakini alikosa kuchunga. Akaacha kuimba. Alikosa kuchunga sigili yake. Bas, na hivyo ndo venye hiyo skill ilipotea. So sasa anaenda kufungua before kumbuke venye alikuwa timba yake venye ilikuwa inatoka, venye alikuwa anatoa sauti mariffs na runs na bells, hakuna kitu inabaki. Yes, ni unajua sigili ni kama kalamu. Ukiandika sana hii bensi, ukiandika sana hii lazima uchunge. Lazima uchunge ndio itaendelea kuandika. Kuna wale watu walizoea mpaka wanauma raba, sitaki kusema ni nani. Anauma raba ndio mpaka anapira hapa inaisha, lakini anauma mpaka itoshe ile ya mwisho. Sasa sigili yako ni kama kalamu, unachonga tu, ukiandika, unachonga, ukiandika. Mahali pa kufuta, unafuta. Mahali pa kuendelea kuandika, unaandika. Yes. So we must keep on working on our skills. Tukiziachilia hivyo kitatumania. Anyway, so guys, remember niliwaambia leo tuko na segments moto zenye tumeprepare just for you. So tutaanza na hustle safi. Again, as I said, as a young person, as much as we job market ni kugumu, before you figure out what to do ama before you venture into your course, tulisema hapa kwa hustle safi tutawafunza venye unaweza anzisha ka hustle kadogo. You know, things hands on, ndio uweze kupata do, na uweze ku make something at least while you're waiting for that job to come kukuja. So tuingie ndani ya hustle safi na italetwa na Rachel Kahugu. Tupate hustle safi. Hello guys, welcome to this amazing segment ya Hustle Safi, where we learn how to make money either as a side hustle or unajifunza tu if you don't have a business, something that you can do using very little capital and of course upate profit, because that's the end goal ya every biashara. So karibuni sana, ambia marafiki zako wakuje so that you can get ideas. So hapa ndani ya Hustle Safi tutakuwa tunasaidiana, tutakuwa tunaoneshana what are you supposed to do, ni biashara gani unaweza anza na pesa kidogo tu, and you make some good money out of it. So it's something small that you can do, but it's something big that you can use to make money. Now, for this first episode, tutakuwa tukianza na as a side hustle. So hii ni ya mtu mwenye uko na vitu zingine unafanya mchana, right? Kama maybe you have kids at home, ama uko na job and unafanya mchana, and now this, what I'm telling you right now, is making very good money, but unaweza ifanya early in the morning and in the evenings. So for this, ni job ya kuuza chapati and mandazis. As easy as that sounds, una invest vizuri, na ukikuwa very careful with this business, you can make a lot of money out of it. Now, let us start. Hii job ya mandazi na chapati, we na work vizuri sana early in the mornings and jioni in the evenings. So, hii job utaifanya for only 5 hours. So, I'm giving you a job opportunity enye unafanya job for 5 hours, but you're getting enough money. Right? So we are making chapatis and we are making mandazis. So chapati tutakuwa tunaitengeneza jioni watu wakienda home. Mandazi we'll be making them early in the morning while people are going to work, watu wanaenda kufungua job zao, watu wanaenda kufungua duka zao, and most of the time hawakwangi wamekunywa breakfast, so they want to take something haraka haraka as they go.
Now that is where mandazi comes in. So for mandazi, you can make them from 6 in the morning mpaka 8:30. By 8:39, most of the people wanakuanga already washafika job. Sawa? So we're starting with the mandazis, as you said. So for the mandazis, you'll just make them from 6, not actually making them, selling them. Utajua utatengeneza either before, or another idea, unaweza kuwa ukitengeneza as they buy. So you just get somewhere, unazitengeneza na pia watu wananunua at the same time. Alright? So this is only 2.5 hours. So in 2.5 hours, utakuwa make some very good money. And then, tunazihesabu pamoja. Chapatis, you make in the evening while people are going home. People are very tired. Na nataka kwenda kupika supper. Most of the time, they want to buy these chapatis. Most of the time, watu wameshinda kwa ofisi, wameshinda job, they've not taken lunch. So they want to grab something as they go. So this works well for the chapatis. It works very well in the evening from, say, 5:30, around 5:30 till around 4:30. Let's say 4:30 as people go. Utafuta hapo. Works well from 4:30 till around 7 in the PM. By 7, most of the people washaanza kupanda magari wakienda makwao. Alright? So this is only 2.5 hours again. So each job tunafanya for only 5 hours and you're good to go. Now, what do we need? Kwanza kuuza mandazi and chapatis. Now, it's an actual investment enye hautakuwa na buy every day. That is jiko. So jiko nowadays it goes for around 350 shillings. The normal jiko. You don't need a very sophisticated jiko ya kupika mandazi na ni job. Tunataka kusave as much as possible. So it goes for around 350. Makaa at this point enye utanidi ya kupika both mandazis and chapatis goes for around 150. Because nini moja nowadays it's 50 shillings. And that will use for around maybe 1 round ya kupika. So for the total, counting, if you're using only 1 bag for mandazis and 1 bag for chapatis, you'll use makaa ya 150. Okay? So makaa tunaipea 150 shillings. This is per day, remember? That is per day because hii jiko hautanunua every day. Sawa, so jiko ni constant. You're buying it only once. But makaa unainunua kila siku and that goes for 150. Now, you'll need unga ya mandazi na unga ya chapati. Hizo ni unga mbili. So, for flour, nowadays, flour inauzwa at 192, but let's just give it 200. But now, we'll need 2, okay, for chapatis and for mandazis. So that is 400 shillings, okay? So we're using 150 for makaa, 400 for the flour. Cooking oil, ndo siku hizi imefanya ile maneno, okay? Cooking oil, just a liter would do. So a liter would do for both. That goes for around 350. We are using the standard one. Then, now I'll give you a secret. Now, in your mandazi. Making normal mandazis, people would buy from anywhere. But tunataka mandazi zako ziko very special so that kila mtu akienda job asubuhi, hata mtu hakuli breakfast, anataka kupitia hapo kwa kibai mandazi. Now I'll give you a secret. Kuoneka a secret ingredient. Enye, unajua people would really love it. Some people use cinnamon. Now that one, in most of the places, kuna cinnamon zinauzangwa kama zisha sagwa. Right? So you can get that for like 20 shillings. But for these, we'll use lemon. So lemon, unaigrate, alafu unaeka kwa unga. Ama kwa, as you temuna kanda, unatumia hiyo nini ya lemon. It really works well for the mandazi. Now, the lemon, moja tu, it goes for 20 shillings. Pesa kidogo. Now, this is everything that we'll need for cooking both of them. Total ya hii yote ni 920 shillings. Okay? Imagine this is the investment yenye unaeka kwa kila kitu. Making mandazis and chapatis and you make uko kwa hii job for only 5 hours. The rest of the day, wewe uko tu unajibamba. Now,
This is the investment. Tutoke kwa investment yenye tutatumia. That's 920 shillings. Make sure uko nakumbuka hapo. The Jeso will buy it for 350, but we are only buying these once, okay? Now, acha tufanye hesabu. How much are we going to sell these mandazis for? We are going to sell one mandazi for 10 shillings. Assuming on the lower sides, utakuwa na mandazi 60 in one bag. So, 10 shillings for 60 mandazis. You'll get 600 shillings. Remember, ini on the lower side, okay? Then for chapati, nowadays, you got 25 shillings. And one bag of chapati is supposed to give you, one bag of unga ya chapati inatakana kukupe 30 chapatis. So here, we'll make 750 per bag, okay? Now, pesa yenye tutapata hapa total, itakuwa the 600 plus 750 for the whole day, working for 5 hours. Sawa sawa? Now, that will give you 1350. 1350. But remember, hii yote, it's not your profit. Bado kuna vitu zenye lazima utanunua. Remember, we had used 900, tuliandika mahali, tukimalizia, 920 shillings, ndo tulikuwa tumeinvest. Now we'll have to use these 1350 minus the 920 shillings. Enye tulikuwa tumetumia for investment. So that will give us 430. 430. But remember, hapa kwa hii 920, tulitoa mpaka hii jiko. So, you've only bought the jiko once. The first day ndo uta make 430. But the rest of the days, utakuwa na make 430 plus 350. Sawa? But now, the 350, wacha tuieke for the risks zenye zina happen kwa biashara. You know, on the lower days when you don't make more money, ama watu wenye watakuja wabagain, you know, wauzie 15 shillings badala ya 25 shillings. Watu watakuja wabagain wauzie mandazi 5 shillings badala ya 10 shillings. So 350, wacha tuieke kama risk. So, on the lower side, on the higher side, tutakuwa tuna make 430 each day as profit, working for only 5 hours. Now, per month, utakuwa napata how much? Per month, utakuwa napata this 430 times, let's say 25 days, if you don't work on the weekends, maybe on Sunday. Ama tuseme tu there are 5 days zenye hautafanya kazi. So, 430 plus times the 25 days that you'll work, hivyo peke yake ushatengeneza. Chata niwarabie so that you can see this money, it's manning very well. So, we've said profit ni 430 times the 25 days that you'll be working. So, this gives you 10,750 for a month. Umelipa rent ama hujalipa rent. Working for only 5 hours a day for 25 days. So that's it on Hustle Safi. On this episode, I'll meet you on the next episode on Saturday. Do not miss out. Nawanze biashara. Wow, guys, that was Hustle Safi. Mmesikia? Yes. Chapati na mandazi. Chapati na mandazi. Na nilikuwa naguuliza amesema Hustle Safi nikakumbuka nimeona hii sigirini. Sijui kama mnaweza nipate. At least nipikie biashara. Unajua huko kwetu pengine watu wana sigirini kwetu. Wewe na Masai wewe. Acha nigusa. Unaona hii nigusa itaenda nagusa 10,000. Hapana, nigusa 10,000 na aletea interest ya 1,000. Really? Alafu mnapa ile ya to go ile kama yenye haina tumbo. Hapana, wewe tengeneza mandazi na chapati uuze. Na nukuulize. Kwa nini amesema kwa nini? Chapati sage ni 30. Ile mfugo ya 2 kg. Kwani zako zinakujanga ngapi? Sangu sigienda sana. Hiyo siku nakwambia nimebunkusa kabisa. 10. How does that apply? Kwani hizo chapati zinatoshana aje? Si chapati kukula
kukula moja ni hivyo, ni maji tu teuni. Unatengeneza chapati Ni kukunywa maji nini siku mzima. Hivi ndani kweli? Si ndio? A bag of unga 2 kg inafaa kutolea inaweza toa 30 plus. Senye zinapigwa na kasi. Senye zinapigwa na chigo ni 10 moto. Hapana, za gas za jiko zote zitatoka 30 plus. Let me say that from experience. Watu wameenda Kerea hizi events za huko ushago unajua mnaitagwa mnavaa maleso wasichana mnashinda jikoni mkipika ama mkienda probably children's home, there's that cookout. So hiyo 2 kg inaweza toa around 30 something chapatis. 30 plus. Kwanza unasema to something. Inatoa 30 plus. Kama 3/4 of that bag inatoa 25. Na ugoshua mtu akigula hiyo moja anakuwa gosa. Moja. Chapo mzuri sana si konde inakupea, you know, chapati unakula unasikia umekula chapati. Tunaongea from a few of a cool kid ama normal person. Unataka kuongea kama cool kid go sawa. Normal person. Sitani. Chapati kubwa mzuri yenye iko yenye iko worth 25 So guys, hebu imagine umespend tuseme kama hizo saa 30. Ana make profit ya 430 Kenyan shillings every day. In a month inakuja 10,000 plus. Now it's only for 5 hours. Pegage. 5 hours only. So that means guys, there's opportunity for you here. Alafu hapo hivi ni kwenye unaikaga yo nini kando. Your shame unaweka kando kwa sababu this is about you. Usiseme ati sijui watu wataniona aje. Hiyo 10,000 niingia kwa mfuko nani? Nani ataitumia? Yako. Wewe. Kwa hivyo as a young person, usikubali kukaa hivyo ushinde kusema there are no jobs, there are no nini. Create that opportunity. Whatever your hands can find to do it. Alafu along the way your blessing itakuja hapo. Na hivi kisijui mbona nimesikia hizo stories nyingi sana. Ya mtu kuchakua hustle ama mwenye anajituma. Alafu along kwenye tu anajitumania tu anakuja anachukuliwa hapo anawekwa job, hata endi kutafuta yeye ndo anatafutwa anachukuliwa anaambiwa we need you here. Yes, kwa sababu ameonyesha akona your willingness ya ku work hard. Anyway guys, wacha tuingie kwa the next segment ya meet the HR. For those of you wenye bado mjengea kwa career ama still trying to figure out ama want to take a second career, this one is for you. Wacha tuingie. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe westakiwa zikunyagile very high. My name is Helen Olivia Kotomolo Nyarnyakach makinena kauguto tadungo radhea phone vocal coach. Nakwambia nimeshaishi kwa industry, music industry kali sana. You want to know more about me? Welcome to Meet the HR. Why singing? Why singing? I don't know. My mother told me that when I was in her womb, I used to go like, the rhythm started when you were young. Looks like I started from a long time ago. So I almost died at some point, but I didn't die because when I came to, I sang Damu ya Yesu. That measles just ran away. Wow! And I came back to life. That is amazing. Apparently, I teach people we call tone deafs. People who, if you tell them sing, they sing, okay, let's go, up. So tone deafs, beat deafs would come to my auditions, audition to want to sing, but they have no clue. I eventually became their doctor. So now I am a fully furnished doctor for tone deafs. So did you yourself study music? I studied music at Daystar and outside. So at Pan Africa Christian College, my mentor paid for me to be able to play piano and keys. Yeah. And after that, I self-discovered how to play every other instrument, including the mouth saxophone. Can you do that for us, Kidogo? I'm pretty sure you want to hear that a bit. That trumpet room. Because of how you do it good.
important for a singer to actually learn an instrument? They have to. I like to tell people that if you're a singer and you trust yourself, at least learn a melody instrument. It could be the guitar, it could be the keyboard, it could be the what do they call it? The flute. Flute, yeah. Some people call it the recorder. Uh-huh. Yeah. My 9-year-old should teach you how to sing. Oh. The baby teachers. Teachers, Yeah. Wow, that is so amazing. Because if you can get it from a 9-year-old, then there's nothing hard in music. What makes a good singer? What makes a good singer is somebody who is super sensitive. First of all, sensitive to your kind of voice, the vocal quality. Yes. Very nice. And then also explore. Most people think that once I discovered my little cocoon and I can sing like Mariah Carey, then that's it. Sorry. Find out what is good with yourself. Yes. And then come. And once you believe in yourself, yes. like I Koyo. Yeah. Sing for us Eko songs. Why do you think they can immorality me? Yes. We are Ariana. Ariana Kwamba, there's something that is very spiritual. The Luo sound is very important. Mimi ni president wa Luo Mufo. Luo gospel musicians for Ramsako. Wow. Sasa wale niko na huyo gine. Kiswahili sio mdomo chetu lakini sisi ninaimba Luo very well. Imba huyo mpaka mama yangu alinipeleka huko. Gine alipeleka mimi huko Kisumu ndio nijifunze Kijaluo mzuri. So now hakuna mtu anaweza kuwa president wa Lugos kama wewe mwenyewe Kijaluo hakuna ujue. So I had to learn. Hakuna kitu mzuri kama kuimbia mtu kilugha yake na kubali. Imagine a Chinese comes to Kenya and then you sing for them chang mali pang keti pong payong. Or you go to China and then you hear what a Chinese, they sing very well like Lingala. Oh, wow. Yes. There's a group called Chingala. Chingala are Chinese who speak Lingala. Oh, wow. And they sing in Lingala. They sing Lingala like a sip, they want their own. So I want you to imagine you just landed in China and then you hear Peterona, Johanna, and they actually sing like what you know. You will just laugh and you feel like you want to follow them everywhere. Exactly. So that's what I teach my students. That once you get to appreciate music, start appreciating music from every corner of this world. It will help you shape your vocal placement and then you become versatile. Apart from that, you will also discover ways of expressing yourself musically because we also teach people music, dance, drama, creativity and writing. Because you mukamba usimongelesha njia ya songwriting atazunguka sana kwa sababu mukamba lazima tuandikange nyimbo. Nimeona Kimbeti yoni lazima atantunga wimbo lazima. And I sang with Canvas for 15 years. I sang with Kasanga Jafet Kasanga. Wow. 15 years. Yeah. And how often should a singer train? Sing a string? It's not about how often. It's just like when you go to school. You don't go to school to study there forever. You go there for probably 1 year, 2 years, 3 years, etc. But for voice, you just need to train. Like for me, my program is 3 months. Yeah, sometimes we do 6 months if you want to do much more than just the music itself. Like I said, music, dance, drama, all these you can train in different ways because musician has capacity. Anytime you think you're a musician and you know you are one, you have capacity of exploring the 5 disciplines. Miles Mundu the late said, explore your potential. Duguzaguni kama ungekuwa unapata pesa kwa njia 10, unataka kuniambia poverty itakuwa inatembea na kunusia hakuna. Itakuwa imeenda zao kwa sababu kila discipline inakuletea do. Leo ukilala kama ya music kuletea do, ya dance itakuletea, kama ya dance kuletea hiyo ya creativity. Ndio ushikwe guo na colors tofauti, mix them, gather them, enda ukapatie mtu knowledge kidogo. Nani do? How else you describe yourself? How do you package yourself? Because now what you need to know is how to package yourself so that you entice the market out there. And there is this notion that in the Kenyan industry, there is no space for any more artists. So if you're a singer, you just keep your talent and sing in the bathroom. There's always space. Look at the stars. Yeah.
there's so many stars up there, but you can still see some space for other stars. Yeah, you know? for other stars. And there's always room for somebody else who hasn't nurtured their talent and wants to. There's certain things that I learned as a musician, not inborn. Inborn is probably the timbre, vocal timbre, quality. You know, but as I continued living, especially at Bayside University, I discovered there are people from different parts of the world who appreciate music differently. South Sudanese have a different side of sound that they appreciate. Yeah. If you listen to a South Sudanese sing, the sound is very nasal. So if you do not go through some training, you'll dismiss them and think that they are not singing well. If you listen to Agedomo sing, you'll be like, that's a bit. Just go to Agedomo people and then go with your, it was happy and delightful. They look at you like, what are you doing? Get out of here, you know? But if you trained in a way to be able to appreciate people, different musics from different parts of this world, which that has done to me. Look at it, it has enabled me. I speak 16 languages. Wow. Courtesy of music. Yeah. Can because, you? Because when you start, if I sang in Uganda and the people in Uganda had me singing their songs, they would be like, hey, that's my sister. And in music called displacement of the vocals. You put placement in your vocals until you are able to sing like in Uganda, and they will appreciate you like their sister. And when you get to Niger, when you get to make you walk as small like oh Chineke me, go to Nigeria. You have to learn to speak capital letters. Take us to South Africa. My sister, I'm telling you this. Some people from South Africa, they don't even understand. Glad the click sound. Learn it like as if I was actually originally from South Africa. Yes. You are a musician and you want to explore your potential. Make sure that first of all identify that you know how to sing. If you don't know how to sing, find someone who can teach you how to sing. 0722604932. Hiyo ni namba yangu 0722604932. I teach online for the people who are not able to reach me, and this online training is global. I have Tanzanians, Sudanese, South Sudanese. I have people from all over the globe who come and learn from me. That means if you have time, if you don't have time, you still can learn digitally. If you're not able, then find us or find a place where you can be able to train your music. Don't go into music because you want to get rich, because you just might be disappointed. Go into music because you want to explore and give out your best. The gift that is inside you, you want to share. Then the money will come. It will just surprise you. Don't do it for the money, do it for the passion. Yes, guys, that was Meet the HR segment, and I hope mmepata insight for those who want to pursue singing as a career ama who want to become a vocal coach. Tuko na wimbo Chelaa? Yes, niko na wimbo. Mimi nagwa mwimbaji, niko na vocals, nimeimba wimbo kata wa kata kama mataifa na international. Lakini saa nataka nimbe wimbo ambayo imeimbwa na mtu sikumbuki jina, lakini inana out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Kwani mnaambiana na Masai? Asante baba kwa wema wako, fatile sago nisamilele, fatile sago nisamilele, fatile sago nisamilele. Thank you. Hey, makofi. Yes. So what nene go forward. Yes, maana umejaribu. You've really tried. Makofi. But you guys, I hope mmesikiza Madam Helen Mtawali. Agonatali. Nakwambia 16 languages. 16 suti na natosuti vizuri. Kill. Alilearn hizo languages zote akaendelea improve skills zake in all those 16 different languages. Na alisema off camera kidogo that that's not the end of it. So guys, that was Meet the HR. Inakujanga every Friday from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. and repeats on Tuesday from 6:45 p.m.
all the way to 7:15 in the PM. So kama haukupata episode pia iko pale YouTube kwa MBCI TV, MBCI TV official kwa playlist ya Meet the HR utaipata hapo. Meet the vocal coach Madam Helen Mtawali, and you will be blessed. It is very important for us to work on our talents. Unasikia vile amesema? Nugweli. There's enough room for everyone. Like look at the stars in the sky. Unaona the stars are glowing, lakini there's still a lot of space for many more stars kufita hapo ndani. Yes. So if you feel like you really have a calling for it, keep pushing yourself. Keep on, don't give up on yourself. Hata kama kwanza there was something alikuwa anaongea kuhusu tone deaf. Unaimba lakini uko off key, hausikii hata nini unaimba tu, kiambu uko off key unazuza wewe. Unaimba si niko sawa. Najua mimi nimekumbuka kuna siku keyboardist wa nyumbani alinisimia keyboard. Nikakasirika nisichawahi rudi. Alisema, imagine ngangana kuimba kasa. Akasema ati Chelaa unafanya nini? Sasa ulikuwa unaimba off key. Ulikuwa unataka uchome kila mtu. Basi angenisignal. Nilisema tu na mimi nikaendelea. Unafikiria niliacha? Nikaendelea kuimba. Makaniambia watu piga makofi. Lakini sasa unaona like ni important. Train your skill. The best way to sharpen your skill is using it. So if you sing, the best way to do that is to continue practicing and keep on training. Fanya hizi vocal trainings zenye ziko online. Keep on working on your craft, and who knows, things will be better for you. So nimeona kuna watu wametuma ma SMS hapa feedback. Kuna Moses Mamburi anasema anawatch akiwa Mwatate. Thank you very much for tuning in to today's show. Alafu kuna Haya Mariam from Bamburi, Mombasa. I love the show. We love you too, and thank you for tuning in. Kuna Robin wa Mombasa anasema enjoying the show. Na Masai mmemwacha wapi leo? Masai tumesema kwa mapumzikoni, tulisema rest is very important, but he will be back, don't worry. Hajaenda mbali sana. Yes. Naona feedback ni nyingi, ningeendelea kusoma lakini time is almost up, and unfortunately we have to call it a wrap. Hapa ndani ya The Right Show. Again, my name is Sylvia Wanja, and I would like to thank you, dear viewers. Mmefanya isho ikakuwa success, so thank you to you for tuning in. God bless you and expand your territories. Alafu we would like to thank our camera person Japheth. Thank you for being here with us. Alafu pale chini our super director Madam Petrol Nyambura, a big thank you to you. Kwa graphics tuko na Rhoda Mwangi, tuko na Lillian Kanja, na tuko na Jeff Care. A big thank you to you. Alafu kwa programming tuko na the beautiful and lovely Natasha Wamboy. A big thank you to you. Our head of TV, Mr. Willie C. Kimani. Thank you to you. Our head of radio, Mr. David Munene, and our general manager, Mr. Njogu Githinji. Thank you to you as well. All the departments that are in this place that have made this show a success, from the security to the catering to the facilitation. All of you, a big thank you to you. Na pia big thank you to you again, our dear viewer, and pia the overall general, the director, Apostle John Kimani William. A big thank you to you as well. Chelaa. Ambia watu kitu. Sisi sasa kwetu kulingana na sisi watu nasema ukitaka kuambia watu tuonane kesho, ni getu hii mutae. Getu ye mutai. Sasa mutai. Asi getu. Una twing. Getu ye mutai. Yani tuonane gesho. Nimekuwa Chelaa Lakwet Jeso aka yani Kingdom in the Bluensa tepige. Getu ye mutai. Yes. Bye bye. Na Masai kwenye uko tumekusalimia sana. Yes. Na watu pia wamekusalimia. Nasema amekumiss. Na vitu zenye nimesema zingine ni of excitement. Mara ya kwanza kwa kamera utabidi tu umenielewa Masai. Na uambie pia uko nini? Next week tuko nawe bado. Yes, next week nigo. Yes. Haya, so what else? The correction kwa nataka kusema. Kesho usisahau kwenda church. Na kuna youth invitation rally after church. So I hope to see you guys there, and I hope that you have a blessed week ahead. Tutapatana na wewe Friday 8:30 p.m. ndani ya Meet the HR. Na siku hizi tuna discuss careers, very interesting. Kwa hivyo don't go too far. Kama unataka kujua ni nini career yako, ni path gani unataka kuchoose ama what it entails, ingia pale ndani ya Meet the HR na tutasaidiana. Ama vipi? Ngweli. Yes, thank you again for making this a great success. I would like to say hi to Wamanoa from Magongeni. Hapa si Makongeni. Hizo side za ukielekea ni kama unaenda na Kabaraka. Abo sijui lakini amejua ni mgani. Amejua. I would like to say hi to you and also my family who are watching. Yes.
Saseni. Yes. Msininyime Oh, sapa. mi hata nilikuwa nisalimiane. Salimiane. Yes, familia yangu kutoka Sambut kama Kut Wasinikishu. Nataka kuwasalimia nyinyi wote naambie achameni sana watu wote wa Nandi Pumite Ngipusiki wote. Wote mwasalimia and everyone in the country. Yes, and everyone in the country. Mwasalimia Kutu. Hi. Bye. Let's call it